miembro de la iglesia, ¿cuál es mi rol? Yeah. Well, as a church member, Como miembro de la iglesia, you are responsible usted es responsable to protect the gospel. para proteger el evangelio. This is Galatians chapter Está 1. en Gálatas capítulo 1. In verse 1 of Galatians 1 Versículo 1 de Gálatas capítulo 1. and verse 2, Paul introduces himself Pablo and se he introduce also addresses también the letter. He tells us who he's writing to. nos dice a quién le está escribiendo. To the churches of Hacia Galatia. las iglesias en Galacia. So Galatia was the place where he went on his Galacia first era la missionary región donde journey. fue en su primer viaje misionero. These were churches that he planted Estas son during that iglesias que él effort. sembró durante esa jornada. Acts chapter 14, I En Hechos think it's capítulo verse 14, 23 maybe, that verso says 23, he and Barnabas went dice, back and él y appointed Bernabé elders in all these churches. regresaron y nombraron a ancianos en esta iglesia. So these churches Entonces, had esta elders. iglesia tenían ancianos. Paul doesn't address the letter to the elders. Pablo no le da la carta a los He ancianos, addresses the letter to the sino churches, que se la dirige a las iglesias en general. which means church members. Quiere decir a los miembros de esa iglesia. And look what he says to them. Y The mira lo very que les first dice. thing he says to La them primera cosa que les dice in verse 6. en el verso 6. I am astonished that you're so quickly deserting him who called you in the grace of Christ and turning to a different gospel. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. So his astonishment is not that the elders alone have turned to a different gospel, but the churches have. Entonces su asombro no es que los ancianos solamente se fueran a otro evangelio, sino que la Then in iglesia verse 7, he says, not that there is another gospel, but there are some who trouble you and want to distort the gospel of Christ. perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. And then look at what he says in Entonces, mira verses lo que 8 dice and 9. En los versos 8 y 9. But even if we or an Mas si angel aún from heaven nosotros, should o preach un to ángel you del a cielo, gospel anunciamos contrary otro to the one evangelio we preach to diferente you, al que let os him hemos be anunciado, accursed. sea anátema. Again, as I've said Como before, he so I dicho say again, anteriormente, if de anyone nuevo, is preaching to you a gospel contrary to the alguno one you predica received, let diferente him be evangelio accursed. del que habéis recibido, sea anátema. So you're a church member in Sí, Galatia. Tú eres un miembro de la iglesia en Galacia. This letter is read in the congregation where you're Esta meeting. carta está leída en la congregación en la cual tú te estás reuniendo. And you hear Paul say to you, not your Y tú elders, escuchas que Pablo le dice a ti, no a tus ancianos, sino a ti. even if an angel or we, Si un other ángel apostles, o nosotros los otros apóstoles should preach a gospel to you predicáramos un evangelio a ti, that is contrary to the que es one contrario that has been al preached to cual you, ha sido predicado, then let him be accursed. sea anátema. Now, what is Entonces, Paul ¿qué es lo que está Pablo expecting of the church member? esperando de los miembros de la iglesia? The church member needs to know the gospel, El miembro de la iglesia tiene que conocer el evangelio, and not just a little bit. y no solamente un poquito, He needs to have a deep Tiene que tener understanding of the gospel. un entendimiento profundo del evangelio. What do you think would happen in ¿Qué es lo most que piensa que churches today ocurriría en la mayoría de las iglesias hoy? if the angel Gabriel were Si to el show ángel up Gabriel se desapareciera and say, y I've dijera, got a word from heaven for tengo una you? palabra del cielo para ustedes. The gospel El is trusting evangelio Jesus Christ es confiar en Jesucristo, plus doing these más works. hacer estas obras. If you want to know God, you must Si tú trust quieres conocer Jesus a Dios, tienes que confiar en Jesucristo and do these works. y hacer estas obras. What would happen in most churches ¿Qué if usted Gabriel piensa que showed up? pasaría en la mayoría de and las said iglesias si el ángel Gabriel dijera eso, se apareciera y dijera eso? Oh, yeah, when an angel shows up in the Bible, people fall down. Cuando los ángeles aparecen en la Biblia, la gente se cae. And Paul says, even if Pablo an dice, angel shows up Si un ángel and teaches a se wrong aparece gospel, y enseña un evangelio, then you bien are to erróneo, say to him, you ustedes are le tienen que accursed decir, of God. tú eres anátema. You're hacia condemned. Dios. You're Estás anathema. condenado. Now, that's what a church member is responsible for. Esa es la responsabilidad de un You must miembro de la know the iglesia. gospel Tienes que conocer el and evangelio protect the y gospel. proteger el evangelio. Now, it's the elder's Es responsibility la too, responsabilidad también de los ancianos, but it is pero also the member's es responsibility, también la responsabilidad de los miembros. which why Por eso es que membership in a Baptist La church membresía en una iglesia bautista must be taken much more carefully than tiene in que other ser churches. Tomada con más cuidado que en otras iglesias. In other En churches, otras iglesias they sometimes have a elder veces tienen rule. eh,
ancianos que están a cargo. So the elders are the ones who are Entonces, solely los ancianos responsible son los for que these solamente decisions. están tienen la responsabilidad por estas decisiones. We understand Nosotros the Bible to teach que la that Biblia the enseña que congregation la bears that congregación responsibility, tiene not esa just the responsabilidad, elders. no solamente los ancianos. So one thing the congregation Una and de las every cosas church que, member la congregación y cada is miembro de la responsible iglesia for tiene la responsabilidad is de to hacer protect the es gospel. proteger el evangelio. A second thing that Una the segunda church cosa members are responsible for que es responsabilidad de los miembros de la iglesia is to guard the membership. es cuidar la membresía. So if you turn to Matthew Si 18, vamos a Mateo 18, Mateo 18, in verses 15 through versículos 20, 15 al 20. look at what Jesus Mira lo says que must dice be done. Jesucristo. Dice que tiene que hacer, se tiene que hacer. In verse 15, if your brother sins against you, Por tanto, si go tu tell hermano him his peca fault contra ti, between you and him ve alone. y repréndele estando tú y él solos. If he listens to you, you've gained your brother. Si te oyere, has ganado a tu hermano. This is the way most difficulties in churches should be handled. Que toda la mayoría de las situaciones en las iglesias, las situaciones difíciles se tienen que bregar. And when this is being done, then most of the problems that begin in a church are settled very quickly. Se resuelven fácilmente. And very few people know about them. Y muy poca gente conoce de los Because we take care of our relationships quickly. que cuidamos de nuestras relaciones rápidamente. Verse 16 realizes that sometimes that won't be resolved so easily. A veces nos dice que esto no se resuelve So tan Jesus fácilmente. says, but if he does not listen, take one or two others along with you, that every charge may be established by the evidence of two or three witnesses. A uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. So if Entonces, Jorge sins against me, si Jorge I pega go contra to mí, him, I say, yo voy a Jorge, donde le digo, you Jorge, sinned. And usted ha Jorge pecado. says, Y Jorge dice, who are you to tell me I ¿quién eres sinned? tú para decirme que yo pequé? I'm not going to talk to you. Yo no voy a hablar contigo. But what I can do is I Lo can que get yo puedo hacer Jose es ir a donde José and get Daniel and say, o Daniel come with y me. decir, venga conmigo. And we try to convince Jorge. Tratamos de convencer a Jorge. If he's convinced, Si él se convence, we've won our brother, it's over. hemos ganado a nuestro hermano y la situación ahí But se acaba. Jesus realizes that doesn't always Pero happen. Jesús se da cuenta que eso no siempre ocurre. In verse 17, Verso 17 he says, dice, if he refuses to listen to them, tell it to the si church. no los oyera a ellos, dilo a la And if iglesia. he refuses to listen even to the Y church, si no oyera a la let him be iglesia, to you as a Gentile and tenle tax por collector. gentil y publicano. Tell it to the church. Díselo a la iglesia si no le escucha a los dos. Doesn't say tell it to the elders. No dice díselo a los ancianos. This is not the elders' decision Esto no es la exclusively. decisión de los ancianos exclusivamente. Now, it would make sense to get the elders involved Tuviera sentido involucrar a los ancianos so they can give direction to the process. para que ellos den dirección al proceso. But if someone's going to be put out of the church, Pero si alguien va a ser expulsado de la iglesia, that is a church decision. es una decisión de la iglesia. So the church members have responsibility to guard the membership of the church. Entonces los miembros de la iglesia tienen la responsabilidad de cuidar, de ser guardianes de la membresía de la iglesia. We see this in 1 Corinthians as Esto well. vemos en Primera de Corintios también. You know the story in 1 Corinthians? O sea, la historia en Primera de Corintios There was open, había wicked immorality being practiced in the church. inmoralidad abiertamente y malvada practicada en esa iglesia. And Paul rebukes the church. Reprende a esa iglesia. And Iglesia, ¿no? in verse 2, he says, you're Verso arrogant. 2, son arrogantes. 1 Corinthians 5, verse 2. Primera de Corintios 5, verso 2. He says, you're arrogant. Ought you not rather mourn? Y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado So let him who has done this be removed from among you. para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? So he says in verse Entonces 4, dice en verso 4, when you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present with the power of the Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan for the destruction of his flesh, so that his spirit might be saved in the day of the Lord. en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne,
a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Now, who is Paul talking to? Entonces, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? He's talking to church Le está members, hablando a los miembros de la the whole iglesia, church. a la iglesia entera. So, what's the responsibility of a member of the Entonces, ¿cuál church es in la Corinth? responsabilidad de los miembros de la iglesia en Corintio? He must protect the gospel. He must protect the membership. Tiene que proteger al evangelio y a la membresía. What this works out, the way this works out De la manera practically, que esto se desenvuelve en práctica is that every church que member toda- is responsible to watch out for the discipleship of all the other members. es que todos los miembros son responsables de velar por el discipulado de los otros miembros. Now, that will look differently based upon your Y eso relationships. se verá diferente basado en las relaciones que tienen con los diferentes miembros. So, if you have a closer Pero si relationship tiene with una relación some más cercana members, con algunos miembros, then you will have a higher va a tener responsibility una to watch over their responsabilidad discipleship. mayor de velar por el discipulado de esos miembros. But even Pero- the church member that you're not very close Aún los to, miembros con los cuales uno no es muy cercano, you still have a como quiera responsibility tiene for una their responsabilidad discipleship. por el discipulado de esos miembros. So if a church member begins to walk away from Jesus, Entonces, si un miembro empieza a andar fuera de los caminos de Cristo, it's the whole congregation's responsibility es to la care for that responsabilidad person, de la congregación entera el cuidar por esa to persona, love that person, para amar a esa persona, to try to encourage that para person to come tratar back de in. motivarlo a que regrese. That's the kind of discipleship that must take place among the church Ese es el members. tipo de discipulado que tiene que ocurrir entre los miembros de la iglesia. This also works on Esto the también front funciona end of church membership, en la parte frontal de la membresía de la iglesia. so that elders are not the ones responsible to Los add ancianos no members son to the los church. responsables en añadir miembros a la iglesia. That's a congregational Esa es una decision. decisión congregacional. There has to be a Tiene process. que haber un proceso. So our elders Entonces, nuestros interview ancianos prospective members, entrevistan a los miembros prospectos and we make recommendations to the hacemos congregation. recomendaciones a la congregación. But if anyone in the Pero si congregation alguien en la has a congregación hesitation, tiene algún tipo de inquietud, they might know something about this puede que conozcan a prospective alguien member, acerca de este miembro prospecto, then they have an entonces, obligation to tienen una speak up. obligación de hablar, de decirlo. Because when we receive them Porque into cuando membership, nosotros lo recibimos en la membresía, they become a part of us. ellos se convierten en parte de nuestro And cuerpo. we're saying we will Y care for their estamos diciendo que discipleship. vamos a cuidar por su discipulado, And we're going to trust Y them vamos to a help us in our confiar discipleship. a que ellos nos ayuden a nosotros en nuestro discipulado. So, two big responsibilities Entonces, hay dos responsabilidades grandes every member has que todo miembro tiene: to watch out and to watch over and care for the gospel, cuidar por el evangelio, protect the gospel, proteger el evangelio and to watch over and protect the membership. y proteger la membresía. So, if an elder goes Si un bad, anciano se tergiversa, if an elder begins to teach contrary to the si gospel, un anciano comienza a enseñar algo contrario al evangelio, well, certainly he is responsible and the other elders are ciertamente responsible. él es responsable y los otros ancianos también. But the congregation is Pero la responsible congregación too. es responsable también. So every member Entonces, has a Todo responsibility miembro tiene una to responsabilidad. stand up and say, no, we will not accept any other gospel than this Pararse y gospel. decir, no vamos a aceptar ningún otro evangelio que el evangelio de la palabra. Okay. ¿Entienden? Any questions? Usted dijo algo profundo acerca del anciano. Tiene una pluralidad de ancianos. Hay lugares donde los ancianos están al mando de todo y hay lugares donde trabajan con la congregación. En Hechos capítulo 6, la Biblia habla de que los ancianos le dijeron a la congregación: escojan personas para el ministerio de la oración. ¿Dónde salió esta idea? Yo no pienso que comenzó en la reforma. Yeah, that's a good question. Es una buena pregunta. Let me use the Presbyterians as an Debemos example. usar el ejemplo de los presbiterianos. That is their polity, to have Esa es elder la rule without política de ellos. congregationalism Tener los in a ancianos de formal cargo way. sin que la congregación se involucre de una manera formal. And what they argue is that Y lo the que ellos eldership dicen es que in the New Testament churches En las iglesias neotestamentarias is patterned off of the eldership in the Viene Old Testament de- Israelite
el modelo de nation. de la nación israelita. So the elders would come together in Entonces, Israel los and make ancianos decisions. se juntaban en Israel And the y ellos elders were hacían las decisiones responsible y ellos to eran los care responsables for de cuidar and to make sure things were going well y que las cosas among estaban their yendo tribes bien and en clans. sus tribus y clanes, ¿no? They also will look Y at los the passage in presbiterianos Matthew también 18 that we ven read. pasajes como Mateo 18 And they say when Jesus y said, dice tell it to que the cuando church, Jesucristo dijo, díselo a la iglesia, that the elders stand in the place of the que church. los ancianos se ponen en el lugar donde va la iglesia. So they would argue that that Entonces ellos doesn't dirían, necessarily mean eso no quiere decir necesariamente the whole church. que es toda la iglesia. So, for example, and Que, there por ejemplo, Bible churches do this. y hay There's otras different iglesias, churches. Some otras Baptist denominaciones, churches do algunas this. iglesias bautistas lo hacen también. And my argument is, well, Mi argumento es que you're trying to tú estás make tratando that de passage say something that it hacer doesn't que ese actually pasaje say. diga algo que no, verdaderamente no está diciendo. And of course, the word Por rule supuesto, is used of la elders. palabra It's used in 1 mando Timothy se 5. usa con, It's used in relación a Hebrews los ancianos. 13. En 1 Timoteo 5, used in- Hebreos 13. I think in 1 Thessalonians También, 5. So creo it's que en the 1 idea of Tesalonicenses ruling is in the New 5, Testament. la idea del mando que tienen la autoridad de los And there ancianos are está en el Nuevo Testamento. some who think that Hay you algunos cannot have Que congregational piensan rule de que no puedes with tener, congregationalism. no puedes tener liderazgo congregacional con congregacionalismo. So our Baptist congregational polity is much messier Nuestra than the elder rule polity. política bautista congregacional es un poquito más regada que lo que aparece en el presbiterianismo. We acknowledge that, Nosotros reconocemos eso, but we think we see it in the Bible. pero pensamos que eso estamos de acuerdo con lo que aparece en la palabra. So we would rather Entonces nosotros embrace a messier ecclesiology nos iríamos por un lado de una eclesiología un poquito más regada, that we think is faithful to que the nosotros Bible pensamos que es más fiel a lo que aparece en la palabra, than a more que efficient algo que es más ecclesiology eficiente, una eclesiología, un modelo de liderazgo that we don't see iglesia as más faithful to the eficiente, Bible. pero que no es tan fiel a la palabra. And here's a little secret. Y aquí un pequeño secreto. Every congregation, every church Toda is congregación. congregational at some level. Toda congregación, toda iglesia es congregacional en algún nivel. Even the Roman Catholic Church with the Aún Pope la iglesia católica apostólica romana con el Papa is congregational at some level es congregacional en algún nivel. because every church membership Toda la membresía de la iglesia votes. vota They vote with their feet and they Votan vote con with sus their pies. pocketbook. y con su chequera. So the Pope can say, you Y el must Papa do puede this. decir, tú tienes que hacer esto. The cardinals and the bishops Los can say, you cardenales must y do los this. arzobispos dicen, tienes que hacer esto. The priests can say, you Los must do this. sacerdotes tienen que hacer esto. And the people, the Y la members gente can say, dice, adios. hasta luego. They can leave. And so they're voting. Entonces ellos votan de esa manera. So there is a de facto Entonces, hay un de facto, congregationalism. o sea, una realidad de congregacionalismo en todo tipo de iglesia. And what we are saying is Y lo there's que nosotros also estamos diciendo es que a también prescribed hay congregationalism. un congregacionalismo prescrito, Not to the exclusion of elder rule, no a llegar a la exclusión de los ancianos, but in a way that works in harmony with it, pero de una manera que trabaja en armonía That con la autoridad de los ancianos, provides some checks and que balances. provee balance, ¿no? Cheques y balances a la autoridad de ambas. There is no perfect leadership. No hay un liderazgo perfecto, un modelo perfecto de liderazgo And cristiano. as you said, congregation. Y como usted dijo, el congregacionalismo es un poquito regado, ¿no? What are some of the ¿Cuáles son algunas de worst errors de you los have seen in peores congregation- errores que congregation usted ha visto Sure. en el gobierno congregacional? Yeah. The worst errors I've Los seen in peores errores que yo he congregationalism visto en el congregacionalismo, come when people vienen think cuando la gente piensa congregationalism que el congregacionalismo means significa democracy. democracia. You know, everybody's Que equal. todo el mundo es igual, Everybody gets one todo el vote. mundo tiene un voto, No one else has any leadership or authority over nadie anyone más else. tiene autoridad ni liderazgo sobre el otro. And that's not biblical. Y eso no es bíblico. There are churches Hay who think iglesias que piensan that whatever the congregation says lo que is sea que right diga la and true. congregación es bueno y es verídico.
But a true church of Pero Jesus Christ una verdadera iglesia de Jesucristo is not a no es democracy. una democracia, It is a es Christocracy. una cristocracia. So Jesus Christ is the head. Jesucristo es la cabeza. And that church will be Y esa faithful iglesia va a ser fiel only to the degree that it solamente follows the al Word of nivel God. de que siga la palabra de Dios. And so the church might Entonces la vote palabra puede que vote to a have women pastors, tener mujeres como pastores. but they have disobeyed Pero Jesus entonces han Christ. desobedecido a Jesucristo. And they can say, well, that's Y our ellos pueden right. decir, bueno, ese es nuestro derecho. So, well, yes, Sí. you've exercised Has a vote, ejercido tu voto, but you don't have the right pero tú to no go tienes el against derecho Jesus de Christ. ir en contra de Jesucristo. So I think Sí, yo pienso congregationalism que el goes bad congregacionalismo quickly se va mal rápidamente when it does not understand Cuando no biblical entiende leadership, el liderazgo bíblico, when it does not understand entiende eldership, los ancianos, and when the y cuando idea la of what it idea means to be a de member lo que significa ser miembro is informed more by Sí. politics se define más por la política than it is the Word of God. que por la palabra de Dios. So that's when it goes bad. Entonces ahí es cuando cuando las cosas van mal con el congregacionalismo. I love what you say about stuff. Me encanta lo que dijo acerca de la cristocracia, Amen. Because we're in a porque estamos en Right. una república democrática, entonces absorbimos algunos de Exactly. esos conceptos. Exactly. the other question would be, La otra pregunta I'm a sería, church member, yo soy miembro de una iglesia and I don't like something that is going on at y a church. mí no me gusta algo que está ocurriendo en la iglesia. It could be like Puede ser preaching, con la prédica, elders, the con los direction the ancianos, church is la dirección going, en la que la iglesia está yendo, whatever. lo que sea. What I want is good and biblical. Lo que yo quiero es bueno y bíblico. How can I ¿Cómo influence? yo puedo influenciar? If I'm a Si yo soy common church member, Yeah. how can I influence? un Sure. miembro común, ¿cómo yo puedo influenciar a la iglesia? Yeah, let me clarify what Déjame clarificar your lo question que to tú give an preguntas answer. para darte una respuesta. Church members are Los responsible miembros de la to iglesia protect the son gospel responsables de proteger el evangelio and to watch over the membership. y de cuidar a la membresía. We've not talked about elders yet. I'm No sure hemos we hablado de los will. ancianos todavía, estoy seguro que lo haremos. Elders are responsible to Los give leadership ancianos to son the church. responsabilidades de tener la posibilidad del liderazgo de la iglesia. And when they Cuando recommend ellos direction recomiendan dirección that is not putting in danger que the no gospel está, or the membership, no pone en peligro al evangelio o a la membresía, then the members entonces los miembros ought to be inclined to Deben follow estar- that leadership. motivados a seguir ese liderazgo. So Pero entonces the elders say, we're going to start los meeting ancianos dicen, nos vamos a estar reuniendo 5 o'clock on Sundays a las 5 de la tarde los domingos rather than 10 o'clock. en vez de las 10 de la mañana. That may be inconvenient. Eso puede ser inconveniente, There may be reasons to debate puede that. haber razones para practically. debatir eso prácticamente. But if the elders deem that to be Pero wise, si los ancianos consideran eso como sabio, unless there's a reason A the menos de church que haya member una razón. cannot do that, que la iglesia no puede hacer eso, he should be willing to go around that. entonces la With that. iglesia debería estar dispuesta a ir con esa decisión. If the elders Si recommend los ancianos recomiendan that we're going to use que this vamos hymn a book, usar este himnario or we're not going to use o hymn no lo books, vamos a usar, no vamos a usar himnario. as a church member, you might have Como miembro de la iglesia preferences, usted puede que tenga preferencias. something that you like better than the A other. usted le guste más que otra cosa. But the gospel's not Pero el in danger, evangelio no está, and the siendo- membership's no not in está en danger. peligro, la membresía no está en peligro. And so this is where you should Entonces, trust aquí your es cuando elders usted debe confiar en sus ancianos and be willing to follow their y leadership. estar dispuesto a seguir su liderazgo. If the elders Si los recommend, ancianos recomiendan, we're going to start preaching vamos a from the empezar a Apocrypha. predicar de la apócrifa. That's when the membership needs to throw Ahí es flags. cuando la membresía debe alzar la mano y poner el grito. Say, Decir- no. decir, no. And that's when you must Ahí es protest, cuando usted tiene que protestar, go to the elders, ir a donde los ancianos, go to the ir a la congregation, congregación and try to y persuade tratar de the persuadir congregation to a la see this is congregación a a que threat to the entiendan gospel. que esto es un peligro, una amenaza al evangelio. So when there is something in a Entonces, cuando church hay algo en la iglesia that you think is que usted unhealthy, piensa que no es saludable, that the elders are que doing los ancianos quieren hacer or maybe not doing, o no están haciendo, I would encourage yo le a faithful church motivaría member
a usted como miembro fiel, to humbly go to the elders que humildemente vaya a los ancianos and state your concern y as clearly le as you diga can su preocupación lo más claramente posible and listen for the y explanation. escuche la explicación que ellos le den. Because it may be that Porque puede ser que you're not seeing everything as usted no clearly está as you viendo could. todo tan claramente como puede. Or it could be that O the puede ser elders que are los not seeing ancianos everything as no clearly as están they should. viendo las cosas tan claramente como ellos pueden. I'll give you examples. Yo le voy a dar un ejemplo. We have been helped as elders here Nosotros hemos sido more ayudados than como once ancianos aquí on this. más de una vez en esta área. One example I Un think of, ejemplo que me viene a la mente, we had a man who teníamos un came to hombre our que church. vino a nuestra iglesia, He was converted, él era convertido, and then Y he después was charged with crimes fue acusado por un crimen, from things he had done de cosas que 2 había years hecho previously. 2 años previamente. So he Entonces goes él through the criminal process Pasa por el proceso criminal, de justicia criminal, and he accepts the y punishment. acepta el castigo, He goes to prison, va a la prisión I think for two and a half por years. 2 años y medio, He gets out of prison. sale de la prisión, He cannot find a job in no this puede area. conseguir trabajo en esta área. We're helping, doing what we Nosotros le can. estamos haciendo lo So he ayudamos, goes lo podemos, to the y East él va Coast a la costa este and he gets cancer y le da cáncer and he has family there. y tiene familia allí. And so he's trying to Entonces find él a trata church de home. encontrar una He iglesia, visits church, which we visita varias recommend. iglesias que nosotros le recomendamos. And the cancer Y el treatments el make him tratamiento very de sick. cáncer lo hace muy enfermo. So this goes on Entonces for esto ocurre over a como por year. más de un año. And he Y restores, he gets strength back. él It goes into remission. recupera su fuerza y el cáncer va a remisión. And so we contact him and say, brother, you need to Lo find a llamamos y church and decimos, get planted hermano, in a tiene que church encontrar because una that's part of iglesia, what we promised to do porque eso es as parte de members. lo que prometemos hacer como miembros. So he starts going to some Él other comienza a ir a churches, otras iglesias. a couple of churches we're Algunas de not ellas going to be able to recommend. Nosotros no pudimos recomendárselas. We're trying to Y encourage him tratamos not to de go to those motivarlo churches. de no ir a esas iglesias. And it's now Y about ahora 2 years since ya he's han not pasado como congregated 2 with años us. de que él no se ha congregado con nosotros. So we send him a letter and say, we Entonces le cannot mandamos una continue to carta have you as a member. y dicen, no podemos continuar a tenerte como miembro. We can't watch over your No discipleship. podemos ya cuidar sobre tu discipulado. We can't fulfill what we No promised to do. podemos cumplir con lo que nosotros hemos prometido hacer. And you're not fulfilling what Y you tú no promised to tú no do. estás cumpliendo con lo que tú has prometido hacer. So we're going to give Entonces you vamos a darte 60 days 60 días to find a para church encontrar una iglesia or to contact us to o let para us know, contactarnos y what's dejarnos going saber on. qué es lo que está ocurriendo. and then we're going to remove you Y from luego membership. te vamos a if you remover don't de la do that. membresía si no haces ninguna de esas dos cosas. Well, Entonces, about day 50, como es día número 50 de los 60 the días, cancer comes back el cáncer regresa with a vengeance. con una fulminante He gets very sick again. y se enferma de nuevo. Some of our members have Algunos de traveled nuestros over to miembros see him to check on Fueron him, a visitarlo. but it comes to our congregational meeting, Entonces viene algo a nuestra reunión and congregacional. we had announced before at the last Y hemos congregational anunciado meeting antes de la reunión previa that if this brother que does si este not hermano no comply, doesn't do what he should do, cumplía con lo que tenía que cumplir, we're going to recommend the church y remove vamos a him. recomendar que la iglesia lo removiera. So as elders, we're struggling Entonces, with this. como ancianos This estábamos brother's sick, luchando con esto, este hermano está enfermo, but we thought we've pero pensamos, given many le opportunities. hemos dado muchas, So- amplias oportunidades. So we go to the congregation Vamos a la congregación, as was announced previously, como fue anunciado previamente, and we recommend that y he le be removed. recomendamos que él fuera removido. Well, there begin to be some questions from Entonces, the congregation. De la congregación hace Yes. varias preguntas. Do you know that he's very, very sick right Ustedes now? saben que él está enfermo en estos momentos. There were things we learned that we did not Cosas know que nosotros about the aprendimos state of his illness. que no sabíamos previamente de la condición de su enfermedad. And through that dialogue Y a través de ese with diálogo, 4 or 5 con members 4 o 5 miembros que estaban en esa reunión, who had been in touch with this brother que habían more estado so than en we had, contacto con este hermano más que nosotros, it made sense for us not to Entonces, do that. tuvo sentido que nosotros no removiéramos a So este the hermano. elders withdrew the Entonces recommendation, los ancianos retiraron esa recomendación de remover ese and this hermano. brother died within a month. Y este hermano murió como dentro de un mes. And I went and preached his Y yo funeral. fui y Several of prediqué our en su members went funeral. over for the Y varios de funeral. nuestros miembros también fueron al funeral. So that's an example Entonces es un ejemplo of church members de miembros de la iglesia having information teniendo información and perspective y una perspectiva that
the elders didn't have. que los ancianos no tenían. And because of their Y, por faithfulness eso, y gracias a su fidelidad and watching out for the en membership, cuidar a este miembro, they were helpful to pudieron guiding the whole ayudar direction of the a church guiar el proceso de toda in a de la way iglesia different than the de elders una were manera recommending. diferente a la cual a lo que habían recomendado los ancianos. Now, I will admit that doesn't always Yo work admito that que way. eso no siempre funciona de esa manera. Very often there are faithful church Eh, members Muy frecuente hay miembros fieles in congregations that are not spiritually healthy. en congregaciones que no son espiritualmente saludables. And when the church member tries to address this with the leadership, Y cuando el miembro trata de traer esto a colación con el liderazgo, he's dismissed or else he's kind of lo considered to echan be a a un troublemaker. lado o lo consideran problemático. And if a church member cannot live peacefully Y in a si- congregation like that, Y si un miembro de la iglesia no puede vivir en paz en una congregación como esa, I would encourage that yo church le member recomendaría a to ese miembro de la iglesia find a different que church. consiga que encuentre otra iglesia. I would say like we have the tendency Nosotros as tenemos la sinners tendencia como pecadores of talking to de another hablar members of the church con otros first, miembros de la Right. iglesia primero before talking antes to the de elders. That's hablar right. con los ancianos. What would be like a ¿Cómo sería clear indicator that we need to go una to indicación the church clara de que debemos ir a, after speaking with the elders? Yeah. So de que what debemos ir kind of a hablar con la iglesia después de hablar con los ancianos and not doing wrong, sinning. y no Right, hacerlo de una manera pecaminosa? Well, Bueno, there are several assumptions I'll have hay to make. varias aseveraciones que yo tengo que hacer. If the church has la a iglesia- clearly defined polity, Tiene una política definida claramente. so let's assume the Vamos a church asumir que la iglesia has healthy tiene elders, ancianos saludables, a healthy understanding of the gospel, un entendimiento saludable del evangelio and a healthy approach to church membership. y una membresía saludable. And you're a church member and you begin to have concerns, Como tú como miembro comienzas a tener preocupaciones and you go talk to the elders, y vas y hablas con los ancianos and the elders don't share your concerns, y los ancianos no comparten and they're not able to convince you. no pueden convencerte a ti. Here's the questions that you Esta es need la to pregunta que ask. tú tienes que preguntarte. Do my concerns ¿Son mis preocupaciones relate to watching out for the relacionadas membership of the con church el cuidado de la membresía de la iglesia? or protecting the gospel in Con the Bible? proteger el evangelio y If- la palabra. If neither of those two Si issues ninguna de esos dos asuntos are son the center of the concern, el centro de tu inquietud, then I would encourage the church Entonces, member to yo back off te recomendaría como miembro de que retrocedieras. and just say this is a dijera, preference. Este es un asunto de preferencia. You know, it's there can be many things Puede like haber that. muchas cosas así. You know, whether the pastor wears a coat and tie, Si el pastor como si el pastor se pone saco y corbata. whether you have projected words on a Si screen or tiene use a hymn book. proyector o usan un himnario. Yeah, the type of music. El tipo de música que se, You know, que se- many que se people toca. have preferences about style in Muchas- music, Muchas personas tienen preferencia de estilo y música. and it's a healthy congregation Y es una congregación saludable that can sing different que types pueda of music, cantar diferentes estilos de música and it's not a point of contention. y donde no es un punto de contención. One of the things that brings me great joy Una de las cosas que me trae gran gozo is on Sundays when we're Cuando singing a newer los song, domingos cuando estamos cantando una canción más nueva and I look at y our yo miro a 85 nuestros and miembros 99-year-old 85 widows, y 99 las viudas and they're singing. y ellas están cantando esa canción. They didn't know these songs before a few No years conocían ago. estas canciones antes de They que las didn't grow up on introdujéramos. these songs. No crecieron con estas canciones. And then when we sing some old Pero y también hymns cuando cantamos canciones antiguas, himnos antiguos, that these old widows que grew up están- on, que están ancianas, these are the songs of their crecieron. heart. son las canciones que tienen en su corazón. And I sing them singing Y with a las veo joy and intensity. cantándolas con un gozo y una intensidad. And I look at some Miro teenagers. a los adolescentes, They didn't know these songs before a ellos no couple of years conocieran ago. estas canciones hace And they're unos pocos singing. años atrás, y ellos las están cantando. That's the way it ought to be.
Yo creo que esa es la manera que como debe ser. We have our Nosotros preferences, tenemos nuestras preferencias, but our preferences pero should nuestras not have preferencias any say no deben in tener our ninguna attitude voz toward y the ninguna church, voto sobre toward the nuestra songs we actitud sing. hacia la iglesia They're just o not las canciones important. que cantemos no son importantes. What about the budget? Y The budget. Money is very important. vamos a hablar del Sure. dinero, del presupuesto, es bien And that's a importante. very- Y eso es algo bien contencioso. Yeah, it is. Que puede Yeah, crear it really contención. can. And our Sí puede. policy has been Nuestra to be política es de ser more open. más abiertos. So you've got Entonces, all tenemos kinds of options todo tipo de between opciones entre no openness and complete no ser openness. abierto y completamente abierto. And we tend to be over Y here. nosotros You know, tendemos a estar más aquí. So anybody who's a Entonces, member of our church cualquiera que es miembro de nuestra iglesia, at any time en cualquier momento, can request a puede detailed pedir budget, un presupuesto detallado a detailed status of our expenses. y un estatus de nuestros gastos detallados. And we have our budget audited. We have our Nosotros tenemos- finances audited. I think it's Todas every nuestras other year finanzas son or something, auditadas from an outside auditor. independientemente, un auditor externo. When the money is collected Cuando in el our dinero se offerings colecta on the Lord's Day, en nuestra ofrenda durante el día del Señor, there's never one person alone with the offering nunca ever, hay una persona sola con todas las ofrendas en ningún momento. because we want to protect Porque nosotros those queremos people, proteger a esas personas. and we want to give the Y queremos congregation darle a a la sense of congregación confidence that their un sentido monies de are being confianza de handled que su dinero responsibly. está siendo usado responsablemente. Different churches do this differently. Diferentes iglesias lo hacen diferentemente. I'll tell you how we do it. Se va a decir como nosotros lo hacemos. Our elders are primarily Nuestros responsible ancianos for the son budget, primeramente responsables por el presupuesto. but we work Pero with nosotros a trabajamos finance committee, con un comité de finanzas, which I think is the only Y yo standing pienso que committee we es have in the church. el único comité que tenemos en la iglesia. And that committee Y ese currently comité is comprised ahora mismo of está compuesto de 2 women dos mujeres who have que backgrounds in tienen finance, trasfondo en las finanzas, a representative of the un deacons, representante de los diáconos and representative from the elders. y un representante de los ancianos. And we're in the process right now of Estamos looking en el to proceso 2019. estamos mirando hacia el 2019. And so that committee Y ese sends comité, out requests manda pedidos to ministry leaders a los líderes de los diferentes ministerios asking what pidiendo anticipated expenses they will qué have for the gastos next ellos year. anticipan que van a tener en el próximo año. The elders talk to that committee Los ancianos hablan con esos comités about what we are seeing with the acerca de budget. lo que nosotros estamos viendo con el presupuesto. And then in conjunction with the elders, that Yeah. committee puts together Juntamente con los a ancianos, proposed budget ese comité for the new year. desarrolla un presupuesto propuesto para el próximo And año. it has a line by line detail Y tiene línea por línea y demizado detalle de todos los gastos. of what we're recommending the church be willing to spend De lo que on estamos various recomendando que la things. iglesia debería estar dispuesta a gastar en diferentes E- cosas. Everything from salaries Todo desde salarios to electricity hasta la electricidad, to any kind of hasta cualquier taxes or cosa assessments, de impuestos o cosas que insurance, pagar, seguros, Sunday school literature, literatura para la escuela evangelism, dominical, material para evangelismo, missions, misiones, contributions, contribuciones a los misioneros. all of those things are listed Todas out. esas cosas están listadas detalladamente And it is published. We publish it. y lo publicamos. So it's usually like a Así que 10-page usualmente es como document. un documento de 10 páginas. There'll be a letter from one of the Va a haber elders una carta ahí incluida de uno de los ancianos introducing the budget. introduciendo el evangelio, And- el presupuesto. There will be different graphs Va a haber diferentes gráficas demonstrating our giving Demostrando patterns over the last nuestro- 3 or 4 years. patronos de ofrenda en los últimos años. There's a pie chart Hay una gráfica tipo pie that describes how the que budget is describe broken down in cómo different el areas. presupuesto se divide en diferentes áreas And then there's a section luego hay for una frequently sección asked para questions. preguntas frecuentemente preguntadas. We try to anticipate all the what if Tratamos de questions. anticipar todas las preguntas, todas las situaciones. So what if we don't have enough Por money ejemplo, in our si no budget? tuviéramos suficiente dinero en el presupuesto, We don't spend what we pues don't have. no vamos a gastar lo que no tenemos. You know, well, what if I Eh, lose my ¿Y job? qué si yo pierdo mi trabajo? What if I don't know about Si yo giving? no sé cómo, So we cómo try to dar. provide Entonces tratamos de proveer direction and answers to those kinds of dirección y questions. respuestas a ese tipo de preguntas.
Our finance committee meets Nuestro every comité de month. finanzas se reúne cada mes, They review the expenses repasan los gastos and the giving, y los recibimientos. and they will be prepared to make a Y ellos estarán report to the preparados para hacer congregation un reporte a la at congregación every members meeting, which is a cada every other month. reunión de los miembros que es un mes y un mes no. So we tend to be very open with Entonces that. nosotros solemos ser bien abiertos And acerca de nuestro whenever there's presupuesto. been a question from one of our members, we Cuando había una say our pregunta, books are nuestros open, you miembros come look, decimos, nuestros and we will libros help you están understand. abiertos, venga y mire por Typically, usted. our secretary and Usualmente nuestra someone from the secretaria, finance committee alguien del comité de can answer finanzas that puede question. contestar esa pregunta con facilidad. We actually, in a Nosotros little actualmente, unusual situation that's en una proven to be situación pretty poco good for inusual, us, que ha sido de gran bendición para nosotros. we have a former member Tenemos un ex miembro that went to be a que missionary se hizo misionero with her husband in con su Greece. esposa en Grecia. She is a certified Ella es, public accountant, una CPA and they now live in y Tennessee. ahora vive en Tennessee. And so our church has made a special Nuestra allowance iglesia ha hecho un monto especial so she can be our treasurer, para que even ella though she's pueda not a ser member. nuestra tesorera, aunque ella no sea miembro de la So iglesia. we have a Para que nosotros certified tengamos public accountant un CPA, un contador público autorizado, who never writes a que check, nunca escribe un cheque, has no access to no tiene distribute acceso money, a distribuir el dinero, that is always que overseeing the siempre books está supervisando los libros and telling us y what diciéndonos a checks to nosotros write. qué tipo de cheques debemos escribir. So those checks are written then Esos by the cheques finance son committee and our escritos por el secretary. comité de finanzas y nuestra secretaria. So we have several safeguards varias, with that served us well. Varias barreras que nos ayudan que nos han And ayudado. I will say this, as an Yo diría elder, también como anciano, I never touch the yo offering. nunca toco la ofrenda. You know, and people sometimes Y la gente a veces dice, after church will say, "Oh, I después de la forgot to iglesia, give this. Will oh, you se me take it?" olvidó darle esto, ¿lo puede tomar? And I'll say, "There's Yo le Jorge. digo, Go give it to ahí him." está Jorge, déselo a él. You know, let our deacons do that, or Deja que let some other nuestro- responsible men. Alguien responsable Do that. lo tome ese dinero. We now have a little Nosotros box in the tenemos ahora back, una pequeña caja so I en can la tell them parte de just go atrás. drop it in that Y yo le puedo box. decir, vaya y Because I- déjelo en la caja. It doesn't have to be true. No tiene que ser, It can just be suspected no tiene que ser verdad. that a Solamente pastor la sospecha is de que un taking money, pastor está tomando dinero and it's a disaster. y eso crea un desastre. So I try to never be Yo in a trato position de where nunca that estar kind en of una accusation posición would make any donde ese sense. tipo de acusación pueda tener sentido. Esto se trata del anciano. Pastor Daniel nos da una buena explicación de 1 Timoteo 3, Mhm. de que si usted desea, como dijo Pablo, nos da las cualificaciones. Muchos de nosotros diríamos, yo no cualifico. Pero entonces yo encuentro que es un estándar alto que Pablo puso ahí, en 1 Corintios 7, de lo que él estaba pasando Mhm. en su propia jornada hacia las cualificaciones. ¿Cómo usted ayudaría a alguien que tiene el deseo de ser anciano, pero no se ve como una persona al estilo de Romanos 7, Yeah, que está tratando de right. It's a great question. llegar ahí? Pero antes de contestar, van a traer la comida. Well, let's look at 1 Timothy 3, okay? Vamos a 1 Timoteo 3. Sí, 1 Timoteo capítulo 3. If you read through these qualifications for the elders and the Estas deacons, calificaciones para los ancianos y los diáconos, you'll see that they are essentially the same, que son esencialmente las mismas, with the exception con la that the excepción de elders que los ancianos are to be able to teach. tienen que poder enseñar. And so just look at some of the things that Paul Vamos says a ver algunas de an las cosas que elder Pablo must dice be. que un anciano tiene que
ser. Above reproach. Irreprensible. Doesn't mean that nobody can make an No quiere accusation. decir que nadie puede hacer una acusación. It just means those Solo quiere decir que esas accusations are not going to be they won't easily stick. No van a tener mucho peso. I mean, Paul was accused of all kinds of things. A Pablo le acusaron de todo tipo Jesus de was cosas. accused of all kinds of A things. Jesucristo le acusaron de todo tipo de cosas. Husband of one wife, Esposo de una mujer, a one-woman man, o sea, un hombre de una mujer, not a womanizer. no un mujeriego. Doesn't have eyes for anybody No else but tiene his ojos wife. para otra, sino que para su If he's mujer. not married, he's not looking Si no está around for casado, all the different women he No can está, date. no está buscando a todo tipo de mujeres. Sober-minded, Sobrio, serious about the things of God. serio acerca de las cosas You de know, Dios. he's not always joking about No important siempre things. está haciendo bromas y chistes de cosas importantes, Respectable. respetables. So he's not hard to respect. No es difícil He doesn't respetarlo. live in a way that people say, No you vive de know, una I don't manera have que la much gente respect for dice, that man. "Yo no puedo respetar a este tipo." He's hospitable. Hospitalario. He loves people, Le encanta loves tener a las strangers, personas, a los welcomes extraños. people into his life and home, Les da la bienvenida a su vida y a su casa. able to teach. Apto para enseñar. That doesn't mean that he has to Eso no quiere be decir que tiene que ser a preacher like John MacArthur, un predicador como John MacArthur. but it means that when he's Pero around, significa que cuando él está, people learn. cuando él está hablando, la He's gente able to aprende. disciple men. Él tiene la habilidad de discipular He's a able los to hombres. explain the things from God's word Tiene when la he habilidad de studies. explicar las cosas de la palabra de Dios con facilidad. Not a drunkard. No puede ser borracho. He's not addicted to any kind of substance. No está adicto a ningún tipo de sustancia. Not violent, but gentle. No puede ser violento, So he's not always looking for a fight. apacible. No está buscando por pleito. He's not always trying to Siempre está intimidate buscando people. intimidar a la gente. Not quarrelsome. No se da a las peleas. He's not the guy that you always hate to see raise his hand in a meeting. Ese es el tipo que cada vez que alza la mano en una reunión te dice, "Oh", Every church has them, right? y toda la iglesia los tienen. That guy shouldn't be an elder. Esa persona no debería ser un He's not a anciano. lover of money, No es amante al dinero. so that money becomes his O sea, driving que el ambition in dinero se life. convierte en su ambición que lo motiva He en la vida. must manage his own household well, Tiene que manejar su with all propia dignity, casa keeping his children submissive. bien, con toda dignidad y manteniendo a sus hijos So that sumisos. means his children Eso quiere must decir que not sus be hijos unmanageable. no deben ser incorregibles. So when you see this man with his Usted ve children que a este hombre con sus hijos and he says, "Son, come y le here," dice, "Hijo, ven acá." the son doesn't look at him and El hijo no lo mira stick out his tongue and run away le saca la lengua y se va, without the dad doing something about it. sin que el padre haga algo al Now, respecto. the son may do that, El hijo puede que lo haga, but the dad will pero correct el it. padre tiene que corregirlo. And if the son does it, the Si dad el- says, si "Well, el hijo lo hace y el padre dice, "Bueno, it's just the way he is." así es como es." He's not managing his household well, Él no está manejando keeping su his hogar children de la manera correcta in submission. y manteniendo a sus hijos sumisos. Doesn't mean his children are perfect. No quiere decir que sus hijos sean It perfectos, means they're manageable. sino que son que lo pueden You know, corregir. one practical way to test this Una manera práctica de probar esto is see what happens when a man takes his children out es in lo que public, ocurre cuando un hombre saca a sus hijos en público, when he takes them to the grocery cuando store, los lleva al supermercado or when the mother takes them out. o cuando la madre los saca. Are they whining and Siempre complaining? están llorando y quejándose, Do they make everybody around them miserable? hacen miserable a los que los rodean Are they respectable? o son respetables. You know, it's interesting in our Es day, interesante en nuestro día, more and more, más y más, when a family cuando goes una out in familia public sale en público with little children con niños pequeños that are respectful, que son respetables, that are obedient, que son obedientes, that aren't wild, que no son salvajes. people will come up and talk to the La parents. gente viene y habla con los padres. Your children are Dice, amazing. Tus niños son Isn't it- maravillosos. where did you get these children? ¿Dónde los sacaste? You're so lucky, you know. Tienes mucha suerte. It has nothing to do with luck. It No has tiene nada everything que to do ver with con la suerte, training. tiene que ver con el entrenamiento. And a man needs to be able Y un to hombre tiene manage que his tener la household habilidad de well. manejar su hogar de manera Paul segura. says if he can't Pablo do dice, that, si no puede hacer eso, then how's he going to take care of God's ¿cómo church? va a cuidar a la iglesia So de that's Dios? a very important Eso- proving eso es ground. Es un punto de prueba bastante Not a importante. recent convert, No puede ser neófito,
Verse 7, he must be Verso well 7. thought of by outsiders. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. So his neighbors aren't always calling the police on O him. sea, que sus vecinos no están llamando a la policía. His boss doesn't think that he's cheating at Su work. jefe no piensa que está haciendo trampa en el trabajo. His coworkers like to work with him. Compañeros de trabajo le gusta trabajar con él. Now you look at this list, and you know Mira what? esta lista. You know what's so ¿Tú sabes qué es lo que es significant about it? tan significativo So, acerca so de ellos? unusual about it? Tan inusual acerca de ellos. It's not that unusual. Es que no es tan inusual. Shouldn't every Christian want to be like this? No debería ser este el requisito para cada cristiano. You know, this is not. You got regular Christians No, and you got super tenemos Christians. cristianos regulares y tenemos super cristianos. It's saying this is what God Esto- calls every Christian Esto to es lo que be, Dios llama a todo cristiano. maybe with the exception of teaching. Quizás con la excepción de enseñar. But the men who are going to Pero be los hombres que van a appointed ser as overseers, nombrados como obispos, they should exemplify these ellos things. deberían ejemplificar estas cosas. What you want in your elders Lo and que usted quiere en deacons sus ancianos y diáconos are men that you can point son to hombres que usted le puede señalar and tell anybody in the y church, decirle a cualquiera en la iglesia, you ought to be like him. tú deberías ser como él. Now, does that mean perfect? Ahora, ¿eso quiere decir Of perfecto? course not. Claro No que one no. would qualify. Nadie va a cualificar. Does that mean that Eso there's quiere no decir que flaws? No hay fallas en ellos. No, not at Tampoco. all. Para Does nada. that mean this is inconsistent with Romans 7? Lo que quiere decir que esto es I don't think it inconsistente is. con Romanos 7. I Para don't think it nada. is. Yo no creo que es. Paul's not Pablo no satisfied está satisfecho with the sin that remains in him. con el pecado que mora en él. He hates it. Él lo odia. He's declared war on Y it. él ha declarado guerra en contra And he's de él, letting the reality Y of él that está remaining sin permitiendo la realidad de ese pecado remanente drive him back to que Christ. lo motive a regresar a Cristo. So he says, who will deliver me from this Entonces dice, body of death? ¿Quién me va a sacar de este I cuerpo can't de deliver muerte? myself. Yo no puedo Thanks hacerlo yo be to mismo. God through Christ Jesus Gracias our a Dios Lord. a través de Cristo su Hijo. It's Christ. We Es live by Cristo. faith in Christ. Vivimos a través de la fe en And Cristo. we admit our sin and we fight against it. Admitimos nuestros pecados y luchamos We contra don't ellos. pretend that it's not Pero real. no pretendemos que no son We don't try to reales. hide it No from tratamos brothers de who can help us. esconderlos de otros que nos puedan ayudar. But we go hard Pero to put vamos- it to death. Vamos duro a ponernos a la muerte. And that's how every Christian should live. Y así es como todo cristiano debería So if you vivir. got a brother who's doing that Si well, tienes un hermano que está haciendo eso bien, that doesn't disqualify him. eso no lo That could descalifica. make him a good candidate if he meets these other Eso lo podría qualifications. hacerlo como un buen candidato si cumple con los otros requisitos. So we're trying to go from Entonces estamos tratando de ir to plurality of hacer la transición de una iglesia de un pastor a una iglesia con una pluralidad de pastores. So we're right now like Ahora mismo in estamos the situation where en la situación en la que we don't want to rush, no queremos apresurarnos, but we don't want to wait 20 years. pero Sure. tampoco queremos esperar 20 años. How do you help us? ¿Cómo usted nos puede ayudar en eso? An advice, guidance. ¿O qué Sure. tipo de consejo nos puede dar? Well, I would Bueno, encourage you to do yo me a motivaría few a things. hacer unas cuantas cosas. First, I would Primero, gather men yo reuniría a hombres who are quienes interested están interesados in pursuing eldership. en perseguir esto del anciano. Verse 1, if they have a Verso 1. desire, Si tienen un deseo, that's a good thing. There needs to be a Eso es bueno. desire. Tiene que haber un Inward. deseo de adentro. There can be a sinful ambition, Puede haber una ambición pecaminosa, like Diotrephes in 3 John. como Diátrofes en Tercera de Juan. He always wants to be first. Él siempre quería That's ser primero. sinful. Eso es Sinful. pecaminoso. But there can be a Pero puede holy haber una ambition, ambición santa, a man who deseo santo. wants to serve the un church. hombre que quiere servir a la iglesia. So to help brothers understand that Para ayudar this a que los hermanos office entiendan que este oficio is an office of es un oficio servanthood. de servicio. The elders should be the lead Los ancianos servants in the deberían ser church. los sirvientes líderes de la iglesia. That doesn't mean that they necessarily are the quiere decir ones que who van a clean ser the building and Los take que- out the los que van garbage. a limpiar el edificio y sacar la basura. If that needs to be done and they can do it, then yeah, Si they eso should be tiene que willing ser to hecho do y that. ellos lo pueden hacer, pues claro que sí. But it means that they're Pero willing to significa que ellos give están dispuestos themselves a darse de sí mismos to the work of al eldership trabajo del to ser serve the anciano church, para servir a la iglesia. which is going to be costly. Lo que va a ser costoso, It's going to cost time. va a costar tiempo, It may cost some sleepless puede nights. que cueste noches sin sueño, It's going to cost them getting involved in va a some costar very a que difficult ellos se personal involucren situations. en situaciones
difíciles, situaciones personales difíciles, It's going to cost them knowing some va a things costarle about some of their members that they would conocer just as soon not cosas know. de sus miembros que fácilmente no quisieran conocer, But you have to know to help them. pero tienes que conocer para poder ayudarle. You're going to open yourself to seeing Van a abrirte some members at a their ver very worst. algunos miembros en sus peores días, It's opening yourself up to be challenged and questioned and abrirte misjudged. a ser retado y cuestionado y juzgado erróneamente. So a man needs to understand Un that hombre the tiene que entender office que el oficio is very honorable, es bien honrado, but it is an office pero of es un oficio servanthood. de servicio. So I would gather Entonces yo men that are interested juntaría a los hombres que están with interesados no obligations. sin ninguna obligación. You're participating in these Ustedes studies están doesn't make you an participando elder. En este estudio no lo va a hacer anciano. Doesn't mean that you're going to be No recommended significa as que an usted elder. va a ser recomendado para anciano. It doesn't mean that you are now obligated to go on to significa seek que to be an elder. usted está obligado a buscar ser anciano. But we're going to go Pero through vamos what the a Bible says elders ir are, por lo what que they la must Biblia do. dice que los ancianos son y lo que deben hacer. And I would encourage some good Yo books to le- help with that. Yo le recomendaría varios libros buenos para ayudar con eso. Phil Newton's book, El libro de Phil Newton, Elders in Congregational Elder Leadership in Congregational Life, Phil Newton. El liderazgo de ancianos en la vida congregacional, One of the best books that Uno de we've los worked mejores through libros here in recent que years nosotros hemos usado aquí en años is recientes, by Jonathan Lehman. es por Jonathan Lima. It's called Don't Fire llama Your Church Members. No despidas a tus miembros. It's a very good book Es un libro muy bueno. on elder leadership in Acerca congregational de, polity. Liderazgo de ancianos en una política congregacional. I would take those men Yo through tomaría a esos study hombres a través de un estudio of what the Bible says about de lo elders. que la Biblia dice acerca de los ancianos. I would take them through a study of Yo our los llevaría church's por un confession of estudio faith, de la confesión de fe de nuestra iglesia, because we require our Nosotros elders and requerimos deacons, de nuestros ancianos y diáconos, before they are installed in antes the de que office, sean instalados en el oficio, to stand before the congregation de pararse ante la congregación and to say, y decir, I believe the Bible is yo creo God's que inerrant authoritative la word, palabra de Dios es inerrante y autoritativa. and I believe that this confession of faith creo is que a esta good confesión de confession fe of faith of what the Es Bible una buena teaches. confesión de fe acerca de lo que la palabra enseña. And I am willing to lead Yo this estoy church in dispuesto a accordance with liderar it, not esta contrary to it. iglesia to defend de it. acuerdo a ella y no en contra. So I would go through that, Y yo haría eso primeramente. and then I would listen for Yo escucharía feedback por, from those men retroalimentación de estos hermanos and pray. y oraría. Another thing I would do Otra cosa que yo haría is I would find another, if you can, si puedes, find another healthy encuentra church otra iglesia that has saludable elders que ya tiene ancianos instalados. and ask them to help you Y interview pídale que te ayude a entrevistar potential elders a los ancianos prospectos so that you get some para que usted outside puede perspective tener una perspectiva externa as you're trying to take this step mientras está tratando de tomar este paso. and get others to help Y you Traer a discern. otros a ayudarte a discernir And then from whatever y entonces de lo que sea que possible candidates you have, cualquiera candidatos posibles que tenga then seek amongst yourselves pueda buscar entre ustedes which ones ought to be cuáles de recommended. ellos deberían ser recomendados. And I would probably not Y recommend yo 5 at No once. recomendaría 5 a la vez, I might recommend 2 quizás or 2 3 o 3 to the congregation. a la congregación. Let the congregation Deja know que la these men are being congregación recommended. Saber estos hombres han And sido here's the recomendados process we've gone y through. este es el proceso por el cual hemos pasado. And we're going to give Y you vamos a darle a a ustedes month or 2 un months or mes, however 2 long meses o el tiempo que necesite to bring any questions to para me, the traer pastor, preguntas a mí, el pastor, if you have about these men. que usted tenga acerca Because de estos I'm hombres, recommending these men porque as yo your los estoy pastor. recomendando como su pastor. And then have Entonces, at that set date en la fecha decidida, a congregational vote tener un voto congregacional. and ask the congregation to Pedir a la affirm those congregación que recommendations. afirme esa recomendación. One thing that we've done Una that de las has cosas que been nosotros hemos helpful hecho, to us que ha over the sido de years gran ayuda a nosotros a pasar de los años, is whenever we're making cuando recommendations sea que estamos haciendo on recomendaciones personnel, acerca de personal,
we always give 2 months, siempre le damos 2 meses. and we ask the Y le congregation, pedimos a la congregación, if you cannot si usted affirm no the puede elder's afirmar recommendation, la recomendación de los ancianos, will you come talk to us por favor, venga y and let déjenos us know your saber, questions or your déjenos saber sus doubts? preguntas y sus dudas. Because it may be that you're seeing Porque puede something ser we're que not usted esté seeing, viendo algo que nosotros no estemos viendo and you would help us. y ustedes nos ayudaría a And it nosotros. may be that Y we're puede seeing ser que something nosotros you're estemos not viendo algo seeing, que usted no está viendo. and we may be able to answer your Y nosotros questions puede and que satisfy your concerns. le contestemos las preguntas y satisfacción a sus preocupaciones. So when we come to vote on Entonces, those cuando nosotros vamos a recommendations, votar sobre esas recomendaciones, we expect the vote to nosotros be esperamos que el voto 100%, sea 100% unánime. or O we expect to know those who will esperamos vote que against it conocer a aquellos que están because they've votando en talked to contra, us. porque ellos ya And that's fine. han hablado con nosotros y eso We don't está want bien. anybody to go No against their queremos a nadie conscience, que vaya en contra de su conciencia, but we do want to talk pero to those queremos members who have hablar con esos questions or miembros que doubts. tengan preguntas o dudas. Sadly, that's not always worked. Lamentablemente, así no es como siempre funciona. We've had occasions where Tenemos people ocasiones have que voted against a las personas han recommendation votado en contra de una and they've not recomendación come talk to y no us, vinieron a donde nosotros anteriormente, though we very clearly asked them to. aunque nosotros claramente se lo pedimos. What we try to remember to say on Nosotros those tratamos occasions de decir en esas ocasiones, is that this is es not que right. esto no está bien, We don't know who no, those people no are. sabemos quiénes son 'cause esas personas, It's a ballot vote, es private un vote. voto secreto, But we admonish them pero and say, le decimos, you have not followed your elders' counsel usted no ha seguido el consejo de sus when ancianos, we have done nothing cuando nosotros no hemos that hecho wrong nada and asking you to do mal anything wrong. en pedirle que usted haga algo mal. And we fear that you may have some, Y nosotros tememos problem. que usted tenga algún and problema we would love to talk to you. y nos encantaría. But we hablar con believe usted. you need to repent. Pero nosotros creemos que usted tiene que arrepentirse. If you knowingly Si usted went against what the elders sabe- asked you to do. conoció, o sea, a sabiendas fue en contra de lo que sus ancianos le recomendaron. So, I mean, you could Entonces, follow that process usted puede seguir ese in proceso 6 months or 9 en months. 6 meses o 9 meses. Any other questions? Yo creo que esta es una pregunta de seguimiento. Asumiendo de que usted es uno de esos que ha sido seleccionado como un prospecto, de su punto de vista personal, ¿cómo usted sabrá si cuando está listo That's a para great tomar question. esa I think Jorge ought to I answer that think question. una gran pregunta? Yo creo que Jorge la debería contestar. Jorge's been in that position. Jorge ha estado en esa Yeah. posición. You want me to say it? Yeah. Okay. So, Entonces, yo pienso que... You Sí, can, en you inglés. can do it in I'll Spanish. translate. Yeah, you can Okay, tell me. okay. Eso es una posición that's a que position that que con el tiempo with va time, creciendo en tu corazón. it just grows in your heart. It's a desire. Es algo que Something that el Señor the Lord empieza a trabajarlo en ti. starts working in you, And and llega al punto you que get to a point where lo traes a los you bring it elders. to the fellow elders. Al traerlo a los And elders when you bring it to them, es un problema ya de it's now los elders discuten their problems la to situación. Lo van a traer frente a la iglesia. bring it to the church. Y una de las cosas que ustedes And one estaban of the things diciendo que that van a you were pensar que saying, nunca estás listo That you're thinking that you're never going to be ready. es una cosa muy That's normal. something that's very normal. Principalmente si viene de un Mainly miembro de la because iglesia if que it's no coming tiene from a una member of the preparación de church who seminario. doesn't have a seminary education, Pero con el But tiempo el with Señor time, the Lord te va preparando. will prepare you. Y la Biblia dice And que the una de Bible las cosas says que that debes one of the hacer things that you have to do, primero está en tu first, corazón. if it's in El your Señor heart, lo pone en tu corazón. it's because the Lord put it there. Y tú tienes el And deseo you de have the hacerlo. desire to do it. So, So, cuando tú tienes ese When deseo you de have that servir, desire to serve, incluso que tú piensas que even no estás if you completamente don't think that preparado, you're fully ready, por algún motivo el for Señor está one thing poniendo or ese the other, deseo en the tu Lord corazón. the Lord's putting that So, desire no there for a reason. debemos, So we no shouldn't debemos coger miedo por eso, be afraid of that porque because estamos llamados a servir. we're called to serve. Estamos llamados a servir y de una forma u otra, And one esa way or preparación another, y that ese preparation, that conocimiento bíblico knowledge, lo vamos a biblical ir teniendo knowledge, poco a poco. we will acquire it bit Ve, by bit. Yo lo digo por experiencia. I say it from experience. Mi esposo y yo tuvimos My wife and I la bendición had de ser the convertidos al mismo tiempo of being Hace, converted at the same time 12 o 13 años about atrás. 12, 13 years Nosotros no ago. crecimos We did not
en una grow up familia cristiana. in a Christian family. Crecimos en una We familia grew up in a con un family idólatra. that was idolatrous. Pero el Señor But the toca tu Lord corazón y te va touches your cambiando. heart and changes you. Y yo hace poco leí un libro también a que little bit ago, I read a book los pastores me that recomendaron the pastors que se recommended to llama me. It's called what's one of the books you recommended to me to ¿Cuál es el read? libro que me recomendó? Eldership in the Church, I Yes. think is. El Y ahí anciano en la iglesia. una de las cosas que el autor And te one of the things dice that the author o says, te exhorta or that he exhorts you to do, a tomar esa responsabilidad, is to take that incluso cuando piensas que tú responsibility, even no when you estás don't listo. think you were ready. Porque nosotros siempre, Because we will always, yo pienso que una de las cosas que el I think Señor, one of the things that the o uno Lord- de los frutos one of the fruits de lo que el Señor trabaja en that nosotros es the la Lord- humildad. that the Lord works is Y nosotros humility. siempre vamos a pensar que no estamos And listos we're para eso. always going to think that we're not ready. Pero tenemos que estar But we have to be dispuestos a tomar willing ese challenge que nos está dando el that Señor. challenge that the Lord is putting Y no before us. solamente, y no como un challenge, sino not con el so much deseo as a de servir challenge, en la iglesia, But que es as lo a que estamos desire to supuestos a serve in hacer. the church, which is what we're supposed to do. Um, Amen. Along with what Jorge said, Y incluido con lo que dijo Jorge, the call to el llamado eldership al anciano, a ser anciano, includes both an internal call incluye un llamado interno and an external call. y un llamado interno y un llamado externo. So 1 Timothy 3:1, Primera de if Timoteo a man 3:1, desires si it un hombre or aspires to desea that, does it get the air conditioner o stuff kicking on? aspira, yeah, So that's internal. eso es interno. That's what Jorge was talking about. Eso es lo que estaba hablando Jorge. But then there must be Pero an external call. Tiene que haber un llamado externo. And the only way that Y you la will única experience manera que that eso usted va a is by experimentar eso letting your desire be known. es para dejar que su deseo se conozca. So you let your desire be known to the leadership. Deja que le dice al liderazgo sobre su deseo. And if they agree Y si ellos están de acuerdo, and begin to prepare you for comienzan a this prepararlo usted para esto. and submit it to the congregation, Lo someten a la congregación. and the congregation says La yes, congregación dice sí. well, then you can be sure you have been Entonces usted called to puede God estar to the seguro eldership. de que usted ha sido llamado por Dios para ser anciano. And what if the congregation Y says si la no? congregación dice que no, Well, okay, bueno, then not yet. entonces, todavía no. And maybe not ever, Y a but lo not mejor yet. nunca, pero por lo menos todavía no. It'll take great humility, Va a tomar mucha humildad, but it will work much grace in you to pero va a receive that trabajar más from the gracia en Lord uno as well. para recibirlo en el tiempo del Señor. Where you have an internal call and an Usted external tiene call, un llamado interno y un llamado externo. or you have a strong sense that this is Cuando God's will tiene for esas me. dos cosas, tiene un sentido muy fuerte de que esa es la voluntad del Señor para usted. Let me see if I'm reading you. A ver si lo estoy entendiendo bien. If I identify, let's Si say, yo one of identifico those aspects that describe Una de las cosas que está descrita en 1 Timoteo 3, or a situation with my character or something in my o alguna life, situación con mi even if carácter, I am like aún si yo recommended not to estoy recomendado a be considered right now no as an ser elder considerado ahora mismo. by my pastor, let's say, Eh, what you are suggesting is not to Lo que usted está it's not sugiriendo to es put it back. It's no echarlo a un lado, just to pursue solamente that God continuar Sure. buscando make me fit. Yeah, absolutely. que Dios nos haga aptos para eso. And you know where the best elders come ¿Sabe from? ¿De dónde salen los mejores ancianos? They come from those men in Salen the de esos church hombres en la iglesia that are already doing the work que of elders. ya están haciendo el trabajo de ancianos, Where the men are the disciplers. donde los hombres son ya discípulos. Who are the men that are ¿Dónde already están los teaching? hombres que ya están enseñando? Who are the men who are already ¿Cuáles son showing los a hombres que ya pastoral están care for the enseñando un membership? cuidado pastoral por la membresía? Who are the men that are ¿Cuáles evangelizing? son los hombres que ya están evangelizando? So when a Entonces, man becomes an Cuando un elder, hombre se convierte en anciano, it shouldn't be a major no debe ser shift. un cambio grandísimo. There will be some changes Va a in haber his schedule cambios en su horario, and his official en responsibilities, sus responsabilidades oficiales, but he will be doing the things pero he's él va a been hacer las doing. cosas que ha estado haciendo. We say here at our Como hemos church dicho aquí en nuestra iglesia, that we need the right nosotros man necesitamos el hombre correcto at the right time. en el tiempo correcto. And it would be better Sería mejor to have no elder no tener ningún anciano than to have the wrong elder. de tener al anciano incorrecto. And you might have the right man, Y puede que tengas el hombre correcto, but just not at the right time. pero no en el tiempo correcto. And that's okay. God Y eso está bien. overrules that. El Señor That's where confidence in decide. God
Ahí es donde la confianza en Dios, in the way He's ordered the en church, la manera que Él ha ordenado a la iglesia, will help you accept te va a whatever ayudar in a His aceptar providence He lo que sea que does. Él haga en su providencia. Not with a defeatist kind of attitude. No con una actitud de derrota. It's not, I want to be an elder, but the No church es que won't let me. quiero ser un anciano, It's pero not la that. iglesia no me deja. No ese God tipo de has not actitud, yet made me an sino elder. que Dios todavía no me ha permitido ser anciano. In a group of En un grupo de elders, una multitud de ancianos, how does the ¿cómo es que decision making happen? Or se how hacen las different decisiones? elders, ¿Cómo es que los they, diferentes ancianos, roles from different areas, eh, how all this work together? Yeah. cómo es que funciona esa dinámica? Leader among ¿Hay un this líder group, or sobre all these dynamics? iguales o cómo es que funciona esta dinámica? Yeah, we believe in a Nosotros creemos en plurality una pluralidad and a parity of y eldership. una paridad de ancianos. So I've been pastor of this Yo he church sido for pastor de esta 32 iglesia por years. 32 años. It's inevitable Es inevitable that people will que look la to gente me me va a ver a mí as, quote, the como pastor. el pastor, I mean, entre comillas. I am the Yo senior soy pastor. el pastor senior. So when we meet as elders, Cuando nos reunimos como ancianos, there could be a temptation puede haber una tentación to simply follow what siempre I say. a seguir lo que yo diga. But we work hard against Pero that. nosotros trabajamos duro en contra de eso. I get one vote. Yo recibo un voto. My vote is no more Mi voto valuable than the no other es elders' más vote. valioso que el de cualquier otro anciano. And I've been voted down many Yo he times sido in our eldership. votado en contra muchos veces en nuestros ancianos. So while we are all Entonces, mientras que equals nosotros somos iguales in responsibility en for this church, responsabilidades por esta iglesia, we're all called to shepherd this nosotros church. somos llamados a pastorear esta iglesia. We recognize that I would be Reconocemos considered the first Yo among sería equals. considerado primero entre pares. Doesn't make me more No me important, hace más importante superior authority. o con autoridad superior. It's just the first among Simplemente equals. que primero entre pares. I do most of the preaching and Yo hago teaching, la mayoría de la prédica y enseñanza. so the congregation hears my para- voice entonces more. la congregación escucha mi voz más, con más And frecuencia. I'm aware of Estoy, usually more things yo me di than cuenta some of the other de- elders will be. de más cosas de que los otros ancianos se dan de cuenta. My salary's paid by the Mi church. salario es pagado por la iglesia. Right now, we only have Ahora mismo one solamente elder tenemos un anciano who is not also a staff member of the church. que no es parte del staff de la iglesia. And it's healthy to have elders who are not staff Y members, es by the bueno way. tener ancianos que no son parte del personal de la iglesia. But when we have had elders that have full-time jobs, Tenemos ancianos que tienen trabajo. a they're tiempo not going to be completo. able to give 50 or 60 hours a week. Ellos no van a poder dar to the church. 50, 60 horas a la semana a la iglesia. But the church pays me so that I Pero can la do iglesia that. me paga a mí para que yo pueda hacer eso. And so there's going to be differences in Entonces va a haber responsibilities like that. diferencias en as well. responsabilidades así. But Pero we have great nosotros freedom tenemos in our mucha eldership libertad en nuestros ancianos to speak openly, para hablar to abiertamente, disagree, para estar en desacuerdo and we do not require y no a requerimos unanimous decision una decisión on everything. unánime en todas las cosas. But when it's something serious Pero cuando es algo serio and one or more of the elders y have uno o questions más or de not los willing to go ancianos along, tienen preguntas o no están dispuestos a seguir, I can't think of a time that we've not just said, okay, let's Yo hit no the pause button and wait a puedo minute pensar de una ocasión en la que hayamos dicho, en la que no hayamos dicho, and spend more vamos a time darle una praying, pausa, more y time pasar más studying, tiempo en oración, more en time estudio, talking, hablando, asking God to bring us to a unity pidiéndole of al Señor mind. que nos traiga a una unidad de mente. We do have Tenemos one elder who is the Un chairman anciano. of the elders. que es el encargado de los And ancianos. what we've recently gone to Lo que recientemente hemos hecho, is one elder who runs our Yes. eldership meetings un anciano que dirige las reuniones de ancianos, and another elder who Y otro runs our anciano. membership meetings. que dirige las reuniones de la membresía. So right now I run the ahora eldership mismo meetings, Yo soy el que dirige Maybe- las reuniones de, Yeah. de los ancianos and my associate pastor runs the membership y meetings. mi pastor asociado es el que está encargado de las reuniones de miembros. Under the what he's going through right now, under the consideration that Lo que Jorge está haciendo ahora es bajo la consideración de que
what do you go through? el You go pastor through, considering most of us are not considera varios hombres. students, right? Considerando que la mayoría de nosotros no somos estudiantes de seminario y tenemos trabajo a tiempo completo, ¿cuál es la otra parte de, fuera de leer libros, dónde está la parte de orientación para estos que quieren ser ancianos? ¿Cómo uno determina la habilidad de estos hombres para enseñar de su condición espiritual? Yeah, it's a great ¿Cómo es que question. lo hacen ustedes? We recommend Nosotros these books, recomendamos like Ore mentioned, libros, como on Ore mencionó, eldership, on church Acerca polity. de la política de la iglesia, The acerca de los Don't Fire Your ancianos, Church Members would be a really good book como for that. no despidas And a then the tus miembros de la Confession of iglesia. Faith. Y también We la use the confesión de 1689 Second London Baptist Confession de of la Faith. iglesia. Nosotros usamos la confesión de 1689 de Sam Londres. Waldron has written a commentary on that Sam Waldron confession. escribió un comentario sobre esa confesión. I've preached and taught through that Yo he confession at least a couple of predicado times. a través de esa confesión múltiples veces. And so we encourage our men to study Y through motivamos that a nuestros confession hombres a que estudien a través de esa and note any confesión questions they have, y escriban cualquier pregunta que tengan, any things they're not sure about, cualquier cosa que no estén if seguros, they have any disagreement, cualquier write 'em desacuerdo que down. tengan, que lo escriban. and then we want to work Y through those entonces with queremos them trabajar con esas cosas and maybe provide more resources for them y to quizás study. proveerles más with. recursos para que ellos estudien. I think that is Yo pienso que foundational. eso es fundamental. If a man has all of Si these un other hombre tiene todas qualifications estas otras cualificaciones and he has a good y grasp tiene un buen on the conocimiento confession of faith that the church de la uses, confesión de fe que la iglesia está usando, then that goes a long way y eso va muy lejos to putting him in a category of being a potential candidate. para ponerle en la categoría de ser un candidato perfecto. The last thing you want Lo último que usted quiere is a man who comes on es un board hombre as an que elder viene como, entra como anciano and he's not fully in y no line está with the del todo doctrine de of the acuerdo church. con la doctrina de la iglesia. We don't require our members Nosotros no requerimos que nuestros miembros to be as que doctrinally estén tan aware doctrinalmente as we do our elders. despiertos como a nuestros ancianos. And that's based largely on James 3:1, Y eso es basado grandemente en Santiago That- 3:1. that those who teach will be Que held esos to a enseñan higher standard Van a in ser judgment. juzgados con un estándar más alto. So we expect our Nosotros elders esperamos que nuestros ancianos to have a clearer grasp tengan on these fundamental entendimiento doctrines. claro de estas doctrinas fundamentales. And that's nobody gets that Y immediately, nadie va You have to a study poder hacer eso inmediatamente. that. Tiene que estudiar para llegar a ese but punto. there are good resources Pero to hay help muchos with that recursos study. buenos para ayudar con ese estudio. Yeah. Uno de mis miedos, Too much poner on people that have full-time jobs. and family mucho children, sobre las personas que young tienen trabajo a tiempo completo, And de hijos, absorb them. familia, y children. absorberlos They get, al punto de que ellos they may be responsible for the family because of it. se conviertan en irresponsables con sus deberes familiares por el tiempo que le están dedicando a esto. ¿Cómo uno Considering that balancea we as a esto? church don't Considerando have que como iglesia enough budget no to tenemos suficiente presupuesto add some more staff. para añadir personal y darle salario. Right. Como esas cosas. ¿Cómo es que uno balancea She is hard work. Mhm. el hecho de que el ser anciano es Sure. trabajo fuerte, pero It's a con las good question. responsabilidades del hogar? Una buena pregunta. I encourage all Yo motivo elders, a todos deacons los ancianos y a todos los diáconos to a que recognize reconozcan that their que responsibility su for their responsabilidad family por su familia should not be in no competition with debería their estar en responsibility for the competencia church. con la responsabilidad de la iglesia. Though I know practically that Yo happens. conozco prácticamente que en práctica eso ocurre. But whenever we recognize that Cuando nosotros happening, reconocemos que eso está ocurriendo, we need to back up and tenemos realize que retroceder y this should darnos not cuenta, be. esto no debería ser así. Because if a Porque church is healthy Si la iglesia es saludable and you've got the right man y usted tiene el hombre correcto in that office, en ese oficio, then his ministry to entonces su his ministerio family a su familia is ministry to the church. es un ministerio a la iglesia. It's not separate. No son separados. Because as a man Porque is como un caring for hombre his que está family, cuidando de su familia, he is providing an example. está proveyendo un ejemplo, He's providing opportunity una for others oportunidad para que to come otros talk to him vengan y hablen con about él these things. acerca de estas cosas. And he's communicating Entonces to está his family comunicando a su familia that the church que la is not iglesia more important no es más than his care for importante them that God's given him. que su cuidado por su familia. So when those things begin to Cuando esas happen, cosas
comienzan a ocurrir, it's a time to reevaluate all es priorities. tiempo de reevaluar nuestras prioridades. What is it ¿Qué es lo que in my schedule en mi horario that can be cut? que se puede cortar? Maybe Quizás I give up watching TV. voy a dejar de ver televisión Maybe I give up o taking an hour for lunch. tomar una hora para almuerzo. Maybe I give up A lo mejor decido an extra 30 minutes of sleep. Dormir 30 minutos menos. What I've tried to do, I Lo que haven't yo always trato done de it well. hacerlo, no siempre lo he hecho bien. I have tried He to tratado de take on the extra responsibilities that tomar have las come responsabilidades with being a extra pastor. que vienen con ser pastor by scheduling them in a través times de that do not take away from my family. poniéndolas en horarios que no me sacan tiempo de mi familia. So whenever we had little kids in our So, cuando home, tenemos niños pequeños en And- nuestro hogar, I would need to set times for Yeah. discipleship meetings. necesito hacer un horario de reuniones de discipulado. I would try to make it around my lunch break or Yo something trataría de hacerlo durante mi hora de when I almuerzo, wouldn't be at home anyway. cuando no estaría en casa como quiera. I'd try to do it at 5 o'clock in Trato the de morning hacerlo a las 5 de la mañana. when my kids and wife will Cuando be asleep. mis hijos y mi mujer I'm están gone, they durmiendo, don't miss me. ellos 'cause no I'm- me van a extrañar, They're sleeping. están durmiendo. You can't always do that, No siempre puedes hacer eso, but you look for ways to pero do buscas that. maneras para hacerlo. And I think a man just has to be Yo creo que reminded un hombre tiene que ser recordado that you are not to Que tú give no yourself in eres- service to the church que no te puedes dar a ti como en servicio a la iglesia at the expense of caring for your family. al costo de cuidar de tu familia. Because if you Porque si do, tú haces eso, you will disqualify yourself from vas a serving. descalificarte a ti mismo the del church. servicio a la iglesia. Yeah, that's right. Jorge reminds me of a book that I Me recuerda de edited un libro, called Dear Timothy. querido Timothy. Yeah, it's a book, Dear Timothy. It's in Spanish, by the way, Un libro en too. español, And querido Timothy. the first Querido chapter in Timoteo. that book El primer capítulo en ese libro is about se priorities. trata de prioridades. And here's Y the aquí summary of it. el resumen. I regularly try to siempre ask myself, Me pregunto, what has God called me to be ¿qué es lo que Dios me ha llamado a mí a hacer in terms of priorities? en términos de mis prioridades? He's called me to be a Christian Él me ha llamado a first. ser cristiano primero. And my relationship with him is Mi more important than mi anything else. relación con Él es más importante que cualquier otra cosa. So I'm married. So Estoy next he casado. calls me to be a husband to my Entonces, wife. segundo, Él me llama a ser esposo de mi mujer. And after my relationship with Christ, Y my después mi relationship with con my Cristo, wife is the mi most relación important con relationship Cristo I have. Es la relación más importante que yo tengo. Now, I can be a Yo faithful puedo ser Christian un cristiano fiel without being sin um, ser a faithful husband un because my wife could die. esposo fiel, My wife could die, porque mi esposa se puede but morir. I could still be a Pero yo faithful puedo seguir Christian. siendo un cristiano But I fiel. cannot be a faithful Pero husband no puedo ser un hombre fiel without being a faithful Christian. sin ser un cristiano fiel. So after I'm a husband, I'm a Entonces, father. después de ser esposo, soy padre. So my relationship to my Mi children relación con mis hijos is more important than other es más relationships, importante que otras relaciones, except my relationship with my wife con la excepción de la relación and my con mi relationship esposa to Christ. y mi relación con Dios, con So, Cristo. I can be a Yo puedo faithful ser father un padre fiel without being sin tener que a ser faithful husband. un esposo fiel. No, that's I'm saying that wrong. No, lo digo I can be a faithful husband Puedo without ser being un- a faithful father, Un esposo fiel sin Sorry. ser un padre fiel. but I cannot be a Pero faithful no puedo ser father un padre fiel without being a faithful husband, sin ser un esposo fiel, without being a faithful Christian. sin ser un cristiano fiel. So my Entonces, responsibility Mi after responsabilidad Christ and my después wife de is my Cristo y mi kids. esposa en mis hijos. And by the way, Y de it's, hecho, if you've got little kids, si usted tiene hijos pequeños, it is healthy for them to see es you saludable que ellos te vean, tell them at times, decirle, you need to go to bed. tienes que ir Mom and a dad are going to dormir. have some just quiet time Mamá ourselves. y papá vamos a tener tiempo para nosotros. They may whine and complain, Puede que se quejen y lloren, and if so, you need to correct that. y si es así, usted tiene que corregirlo. But that's good for them. Pero eso es bueno que ellos lo vean. It's good for them to know that you're Es bueno que more ellos committed to sepan their que mother tú estás más than you are to them. comprometido con su madre que con ellos. It's after my relationship with Y Christ, después de mi my relación wife, con my Cristo children, y mis hijos y mi that I'm a esposa, pastor. que entonces yo soy un pastor. So my calling Entonces, as a mi pastor llamado como pastor comes after these other viene three después de estas callings. otros tres llamados. And if I get those out of order, Y si yo muevo el orden de esos llamados, things just get fouled up. las cosas se dañan. But I cannot be a faithful Yo no pastor puedo ser un pastor fiel without being a faithful sin father, ser un padre fiel, faithful ser husband, un esposo fiel faithful Christian. y ser un cristiano fiel. And so when I keep them straight, Cuando los mantengo así derecho, my life stays in balance. mi vida se mantiene When balanceada. I get them out of order, Cuando los pongo fuera de turno, de before orden, long,
I realized Antes de this is tiempo not las right. cosas, y me di cuenta que las cosas no están bien. So just ask yourself, what has Pregúntense God entonces, called me to be ¿Qué es lo que Dios me ha llamado a hacer in priority? en términos de prioridades? That is saying scale. Where will you put your ¿Dónde usted pondría job? su Secular trabajo? job. Your Su secular trabajo job. secular. Yeah, I would put Ese es that mi at, well, mi I trabajo mean, secular, sí. I would say I'm devoted Yo to lo my pon- church, Yo no podría, estoy then my job. voto a mi iglesia Yeah. antes de mi trabajo. So, I mean, if you're in school, Si church, estoy en la then escuela, school. I would iglesia, do that. So, I luego mean, escuela. as a pastor, I'm saying that's my pastor, responsibility. That's Estoy diciendo tied esa to es the mi church. responsabilidad, está But atada yeah, a I la would put it iglesia. right there. Yo lo So, pondría ahí. if your job Si tu begins to trabajo require you empieza a requerir to neglect que the tú, place of the church in your eh, life, I would work comiences hard to negar change that. el lugar que tienes en la iglesia, yo haría algo para cambiarlo. And sometimes you don't have many Y a options, veces no tienen muchas opciones, and that's y understandable. eso se entiende. But I would pray, and I'd ask Pero other yo brothers to oraría y pray le that God would preguntaría a change otros that. hermanos que oren para que Dios cambie esa We've situación. seen that happen in this church time Eso after lo hemos time visto after ocurrir en time. esta iglesia vez tras vez tras vez. I remember there was a husband and Recuerdo que wife había un esposo y una esposa years ago that began to come on hace varios Sunday años nights que empezaron to a our venir los worship service domingos por la noche. para because they nuestro both servicio. worked Porque ambos different jobs on trabajaban Sunday diferentes morning. trabajos los domingos They'd por la had these mañana. jobs for 10 years, Te habían tenido estos trabajos por 10 años and God saved them. y Dios los había salvado. And so we Entonces, began talking to them about coming on Sunday Empezamos morning, a hablar con ellos acerca de and venir los domingos por honoring la the mañana Lord's Day. y honrar el día del Señor. Their bosses said no way. Los jefes de ellos dijeron no, para So nada. we prayed for them. Y nosotros oramos Church por prayed ellos. for them. La iglesia oró por ellos. They began to offer to Ellos do whatever they comenzaron could if they could a- have Sundays a off. hacer lo necesario, lo que fuera para tener los domingos libres por la mañana. And it was several years, maybe 3 or 4 years, Pasaron como 3 o 4 años that within about 6 months of each other, de que de 6 meses uno del otro, both of them were able to get Sundays off. ambos pudieron finalmente conseguir los So it domingos was a libres. desire of their heart, even when they Era un couldn't do deseo it. de su corazón, aun cuando no podían hacerlo. One of the first jobs my Uno de son los primeros took, trabajos que mi hijo tuvo, they wanted him to work Sundays. They said it's querían que required. trabajara los domingos, decían, era requerido. He said, I will work Él the dijo, worst shifts Yo you trabajaré have. los peores turnos que usted tenga. He said, I'll do the dirtiest jobs you Haré want los me to trabajos do más sucios que tenga. if I can have the Lord's Si Day yo off. puedo tener el día del Señor And libre. explained to them that this was a conviction of his as a Y Christian. le explicó a ellos que será su convicción como And cristiano. so they did that. Entonces ellos hicieron eso. And they gave him the worst Le jobs dieron los peores and they turnos gave y him the los worst trabajos más sucios, shifts. But he did that. pero lo hizo. And he earned favor with his employer by Y doing that. ganó favor con su empleador. Perdón, la comida no está aquí, hermano. Realmente la habíamos ordenado para que estuviera la taza. I'm He's, sorry, it's not yeah. here yet, but Sorry. No problem. we ordered it for it to be ready as well. But the guys are testing it that they are a little behind. Scanning for people. Then it's worth the wait. It's worth the wait. Those chef. So here's one of the things we're going through right now. I am preaching through First Timothy. Una de las cosas que estamos Chapter 6, and we've done some study and discussion, formal and informal, Mhm. about others church life. Most of Hispanic churches has the view that one pastor, that's their pastor. Mhm. And what I am feeling, with the conversation that we're having with the brothers that have that desire, what I'm feeling is that, okay, someday we're gonna, Muchas de las iglesias gonna hispanas have, tienen la idea de que es un solo pastor. but you're the main one. Yeah. Y You are the algunos guy. dicen, You are sí, the un día boss. vamos a tener otros pastores, pero the usted feeling, es el How do we principal. bridge ¿Cómo that nosotros gap? podemos How an balancear? elder can say, I'm ¿Cómo a un pastor of anciano this puede decir, congregation? yo soy Yeah. uno de los pastores de esta That's congregación? another great question. Esa es una gran pregunta. Yeah, I would encourage you to take a Yo long les motivaría view. a que Think in terms tomen un of punto de vista a years, largo plazo, not months, años, no meses, because that is a mentality porque es una mentalidad that has to que shift. tiene que cambiar.
Again, we have had De nuevo, elders in this hemos church tenido ancianos en esta iglesia since 1988, desde 1988 and it's gone y different ways in the ha ido en people's diferentes thinking. lugares But en el because I pensamiento de la have been gente. here, Pero porque yo he you know, estado aquí, I'm one of two yo soy people una de dos personas who have been in this que he church estado en esta iglesia for 32 years. por 32 años. So we've had lots of elders come Hemos and tenido go, muchos ancianos ir y venir. and it's just natural for them Y to es look at me natural as the Que pastor. ellos me vean a mí como el pastor. I don't correct that anymore, Yo no lo corrijo ya, but what I do pero lo que yo hago is recognizing people es que grant me reconozco que las personas me dan a mí a sense of authority, un sentido de autoridad. and I try to Y distribute yo that. trato de to the distribuir other esa elders. autoridad hacia los otros ancianos. I want the congregation Quiero to que see la me congregación me vea being submissive to the other como elders. sumiso a los otros And ancianos. so we have an associate Y por pastor eso tenemos now, un pastor asociado, ahora, very gifted preacher, un hombre, every un way. predicador muy dotado en toda and manera. we've made the decision over Y the hemos hecho la last decisión 2 en years los últimos 2 años that he will preach que more. él va a predicar más. And our goal this year, we'll Y come nuestro, close, I think, is meta that he este will año, preach about que él predique 40% of the time. 40% de los domingos. And some of that time I'm gone, Y algunas de esas veces yo voy a estar fuera. but the last few weeks Pero la última semana I've been here. yo he estado I aquí. sit in the Y yo congregation. me siento en la I listen congregación to him y preach. yo lo escucho a él predicar. Sometimes I might have something to do A with the veces leadership of puede que the, tengan of the service, algo que hacer durante el servicio. but I'm just listening. Pero yo I'm estoy aquí participating. sentado y participando. And it's been very interesting. People, Y ha sido bien interesante ver we a la thought you'd be gente preaching today, or que are you dice, sick? oh, nosotros pensamos que usted iba a predicar. I'm Oye, listening ¿está to our enfermo, pastor. no? ¿Por qué no está? Do that. And Sí. the one lay elder we have now, Y el anciano laico que tenemos. he has over the last year El began to último do año, more and more in leading our él ha public services. comenzado a liderar nuestros servicios con más And frecuencia. he has he's taught on Wednesday nights Y él ha more. enseñado más durante los miércoles por la noche. He preached a few Él weeks ago predicó on Sunday night. una Jorge semana preached. atrás. El domingo, This Jorge is- predicó. yeah, one of the things I didn't mention this earlier. Una Let de me las cosas que mention no it now. mencioné anteriormente. We've taken our summer Sunday Nosotros nights, en verano, and los we've domingos asked por la noche, I don't know, I think maybe 10 different men to y le hemos preach, pedido a como a 10 Sunday 10 nights. hombres diferentes a que prediquen los domingos por and la that's been noche. very healthy. Y eso ha We've done sido this de- the last few Bien years. saludable. Lo hemos hecho durante los últimos And años. then after the service, Y después del servicio, we get them together los with juntamos maybe a few other men who con haven't algunos preached, otros hombres que no han predicado and we evaluate, y evaluamos. and we give opportunity for Y everybody to damos give oportunidad feedback. para que cada uno dé retroalimentación. Things that are good, Las cosas que son buenas, things that maybe aren't good, las cosas que no son tan buenas, things quizás, that could be better. cosas que pueden ser mejores. And this has become a very se ha convertido valuable, en un- you'd say that's a valuable time, Y right? eres. Es un It is. tiempo bien valioso. Because Tú lo has dicho. it does several things. Y hace varias cosas. It helps men to improve Ayuda a que los hombres if they're mejoren aspiring to preach. si aspiran a predicar. It's helped some men to realize Ayuda a unos hombres a darse cuenta they don't have the gift of que preaching and no they're not tienen interested in doing el that. don de predicar y And no that's están fine. interesados en predicar. Eso está bien. But it's also teaching Pero men también está enseñándole a los hombres how to give and cómo receive dar y recibir criticism crítica without being ugly sin about it or ser mean. feo, sin usar el lenguaje feo. And so when I've preached Y por eso on cuando yo those predico Sundays, en esos domingos, I get criticism, I get yo recibo feedback, crítica, yo recibo and it's retroalimentación. good. It's good for Y es me, buena para mí and it's good for the other y es men buena para los otros to hombres. learn how to do Para this aprender and to cómo receive hacer this. esto y cómo darlo y cómo recibirlo. So back to your Entonces, question, De regreso a tu pregunta, I think as you yo distribute pienso que como tú the authority that you mientras tú have, distribuyes la the autoridad que congregation will tienes, see that. la congregación lo va a ver. As they see you Ellos van a verte a ti respond to and relate to other Responder elders, como Dios te ve a as ti your equal. respondiendo y como, You know, como you're not tu looking igual. on them to serve you. Tú no estás mirando You know, que you're, ellos te sirvan you're a looking ti, on them as fellow sino que servants. tú lo estás viendo a That ellos will be como But take a compañeros. long look at that. pero tienes que darle un vistazo largo a eso. Ya la comida ya viene. The food is coming. Okay, let me give you an analogy that we Déjame use darle una analogía que nosotros usamos elder leadership del liderazgo de ancianos in a congregational church. en una iglesia congregacional. We say it like Nosotros lo this: decimos de esta manera.
The elders have their hands on the steering wheel Los ancianos tienen las manos en el timón and their foot on the gas pedal. y el pie en el acelerador. So if you control the gas Si tú pedal and the controlas steering el wheel, acelerador y el timón, then you pretty well tú determine puedes determinar where the car goes a dónde va a ir el automóvil and how fast it goes. y a qué velocidad. The congregation La congregación has their hand on the emergency brake. tiene la mano en la emergencia. So anytime the emergency brake is pulled, En cualquier momento que la it doesn't emergencia matter se ala, how hard you push the no gas importa or what you try cuán to rápido steer. está yendo el acelerador y a dónde está yendo el timón. So it's like the congregation Entonces, la has congregación the tiene final veto. el veto final. And whenever they see a Y threat to the cuando ellos gospel tengan alguna amenaza al evangelio or danger to the membership, o amenaza a la membresía, then they're obligated to pull that ellos están emergency obligados brake. a alar esa emergencia. But otherwise, Pero de otra manera, they should trust the elders ellos deben confiar en que los And- ancianos and follow their leadership. y seguir su liderazgo. Una analogía excelente. No lo vi de esa manera. One of the key things Una de las cosas clave from the members, because the de members los are miembros, voting, porque los miembros son, approving a pastor Mhm. or not. Right. o sea, son los que van a aprobar o no aprobar. How can the congregation ¿Cómo la congregación puede saber know the person? la Mm. persona? How, like, ¿Cómo es spending que, time together, o sea, asking questions, pasando what kind of tiempo juntos, questions? haciendo preguntas, qué tipo de preguntas? Because they are responsible. Pues ellos son can't choose responsables. somebody that they don't Ellos no know. pueden That's right. escoger a alguien Yeah. que no conocen. You know, and we encourage them to get to know Y nosotros this person. sí les motivamos You a que spend time with conozcan a esta them. persona, que pasen tiempo Uh, con ellos. When the elders make a Cuando los recommendation, ancianos hacen una though, recomendación, we ask the congregation, if you le got pedimos a la questions or congregación, si usted concerns tiene about this preguntas man, o dudas o please raise them inquietudes, to por us favor, and tráiganlas a talk to nosotros. us because Hablen we've con nosotros. evaluated him. We've already Nosotros ya hemos examined evaluado a him. esta We put him persona, la hemos through examinado. at least two La interviews, hemos puesto one a by través, himself, por one lo with menos his wife. dos entrevistas, And una we're sola glad y to una answer con questions. la If you want to cónyuge. get to know him, Y get una to know him. si Ask quieres him conocer questions. al Spend individuo, time with him. conócelo. Pasa tiempo And we con él. always try Y nosotros siempre tratamos to de have men who are tener a going to be hombres recommended que van a ser recomendados. be men who have already been before Sean the hombres que congregation ya han in different estado, capacities, either as a frente a teacher la of a congregación class, en otras a capacidades, preacher, como some other maestro, capacity. predicando, en cualquier otro tipo de And we, actividad. I think we have as a Y yo requirement creo que nosotros too. tenemos como requisito también. At least we used to have it formally. Por lo It menos may be teníamos- informal lo now. teníamos formalmente, that ahora a- quizás informalmente. A man needs to be a Un member of hombre the tiene que ser congregation a un year miembro de la congregación before por lo we menos would un install año him as an elder. antes de poder ser instalado como That miembro, gives como opportunity anciano. for people to get to know. Eso le da Again, oportunidad If a a la gente a que man lo is conozca. doing the work of an Si elder, un hombre ya está haciendo el trabajo, la then labor de un he should anciano, already be known somewhat. ya debe ser conocido bastante You bien don't want por to la recommend congregación. somebody that Usted no quiere people say, recomendar a who's alguien he? You know, que where la did he gente come diga, ¿y from? este quién es? ¿Dónde salió? There should be a man who's already Debe ser proven alguien himself. que ya ha comprobado que tiene esas habilidades. Esto me vino a la mente. Y ahora, lo que estoy tratando de entender ahora, los hombres que están considerando tomar esa responsabilidad, hay algo que esa persona puede, o tiene que tener una conversación con su esposa, sus hijos, acerca de lo que quizás va a cambiar en su horario, en su vida, porque ahora también va a ser la responsabilidad de este hombre de cuidar a la congregación, así Yeah, que las cosas that's van a a good- cambiar. Entonces, Right. la yes. esposa yes. tiene que estar a la misma página. Yes. It's very important Sí, for the sí, muy wife. importante para la esposa. And so when we do Por our eso cuando nosotros interviews, hacemos nuestras entrevistas, I think the last yo creo interview que is la with the última wife entrevista es con la esposa and the presente candidate and the man. y el candidato. And we ask the wife, we Y want to know nosotros about their preguntamos a la esposa, relationship. We want to hear from her. Queremos saber acerca de la relación, Ah. queremos escuchar de ella. You know, it's just a sad Y reality es una that realidad triste we know how to cover que up nosotros sabemos cómo cubrir our sin. nuestro pecado. And that can happen in a marriage. Y eso puede ocurrir en un Yeah. matrimonio. You know, I've got a brother with me today. Tengo un hermano conmigo, I've known for que he 6 conocido years, por young 6 pastor años. here. pastor joven, Was arrested 2 fue days ago. arrestado hace 2 días. Was discovered he's an alcoholic, Se descubrió que él era alcohólico and he injured his wife. y lastimó a su He's esposa. heartbroken over it. Nobody Su understood it. Nobody did. Corazón I didn't know. quebrantado sobre ello. Pero But so we want to hear from the nosotros wife and queremos husband escuchar together. de la esposa también. And if there's any Y si hay algo, cualquier question, cosa, you know, alguna if there's an pregunta, uncomfortableness, hay un tipo you de ask a tensión question entre los about the dos, relationship se hace and the una wife pregunta y la esposa tenses up,
we se want pone to tensa. investigate that Queremos investigar eso. because it may even be something that the husband's not Puede aware ser of. algo que de lo cual el esposo no se ha dado cuenta. So yes, the wife Entonces, definitely needs to La be on esposa board, and definitivamente depending tiene que upon estar the a age of the bordo. children. Y también You know, they depende de need la to- edad de los niños. But again, small children, Pero niños pequeños, they need to just be instructed. This deben is ser what's going to happen. instruidos. They don't Esto es lo que need va to a have a ocurrir. vote. I'm Ellos no not tienen que tener I'm un thinking, voto. ask them, do you think Daddy ought to do Ellos this? dicen, ¿tú piensas que papi debe hacer Your esto? older children, yeah, Tus you might niños say, más adultos quizás listen, this is being considered, and esto está siendo it's considerado. possible that I'll be Posible nominated que to yo the sea congregation nominado as a an la elder. What do you congregación think of como that? anciano. Yeah. ¿Qué piensas tú de eso? And just get their input. Y recibe on su, that. su But it does contribución. change things because, as Pero I sí said cambia earlier, las cosas. Como dije I mean, anteriormente, there are things I know about hay people I cosas wish que I yo didn't sé know. de personas que yo I'm glad my quisiera wife no doesn't saber. know. She doesn't have to know. me alegra que mi esposa no lo sabe y no tiene que saberlo. And there are conversations Hay that take conversaciones place que yo tengo, that are difficult que son conversations. conversaciones I difíciles. mean, you have things said Hay cosas to que se you, dicen about usted, you, acerca de usted, that you don't want your wife to know, but que it's usted no quiere you que know, su there's things esposa that you escuche. share everything with your wife. You have a very Y open se supone que relationship. usted But now comparte then, todo con tu esposa. You're having to think, Pero ahora uno tiene que is pensar, does she need to know this? ella tiene que, Because so tiene often, ella you que know, escuchar esto. I want to tell somebody Porque a something veces because yo it's quiero good for decirle me. algo I want to get it off a my una chest. persona You know, I porque want es somebody bueno to para mí, share yo it me lo with me. quiero sacar de encima. But I praise God. He's helped me with Pero that through yo the le doy years. gracias a Dios. Él me ha My ayudado wife con can eso. look at people in the Mi congregation esposa puede mirar a personas en la congregación and not know the things y no about them saber las cosas that she acerca doesn't need de to know. ellos que ella no necesita saber. And things that have happened in the past Cosas que han pasado en el that pasado, have been reconciled, que so se she han doesn't have to have a reconciliado. question mark in her mind. Entonces ella no tiene que tener una The pregunta things en that su they're mente. struggling with now Cosas con las que ellos estén batallando en estos momentos might bring her grief. que le traigan she doesn't need to know about. angustia. So, Ella yeah, no tiene que saber eso. That's very important. Eso sí, eso es bien importante. Sí. Voy a seguir la pregunta de Alex. Como un pastor, como usted como pastor, y usted, Jorge, siendo considerado, ¿cuál es el rol de la mujer hacia la iglesia? Porque algunas esposas son bien tímidas. Algunas le dicen, no, mira, yo no quiero estar en la mira. Yeah. Me gustaría tener su retroalimentación acerca de eso. También el rol de la mujer en la iglesia. Yo estoy evolucionando en esto. Esta cosa nueva que está saliendo que se llama complementarismo. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? ¿Y cuál es el Yeah, those rol are de good la mujer? questions. Es una buena pregunta. An elder's wife should be La expected to esposa de un be anciano a debería ser faithful church member. un miembro fiel de la Faithful iglesia. church member. Often this happens when a church calls a A veces pastor. pasa cuando una iglesia llama a un They want to pastor, know, does your wife play the piano? ellos quieren saber, You know, tu esposa toca el does she work with piano, young people? trabaja con niños. And Y it just needs to be understood when a church se calls a tiene que entender, pastor, cuando una iglesia llama a un installs an pastor elder, o instala a un anciano, they're installing the man, ellos están instalando al hombre, not the wife. no a la esposa. So it's not a 2-for-1 deal. No es you un know. 2x1, un Not that at negocio all. 2x1. If a wife is Si a una faithful church esposa member, es una then miembro that's fiel de all la that ought to iglesia, be eso es lo considered. único que se debería She considerar. should be allowed to and Ella encouraged se debe to use her permitir gifts, y whatever they are. motivar a que use Maybe sus it's working with dones, children. lo que sea que sea. Maybe Ya it's sea working trabajar with con music. niños, trabajar en la Maybe it's música, teaching women. o enseñar a las It's mujeres, just whatever lo God's que gifted sea her. que There- Dios le ha I don't think it's dado. healthy Yo no creo que es for a saludable church to have a kind of que una iglesia que tenga template una of, oh, you're the modelo elder, then de, you're the oh, elder's tú wife, eres el you must do anciano, this. tú eres la esposa And del anciano, tienes que People hacer have that esto. all the time. La gente People, tiene eso todo el tiempo. one of the things that's the Una de las most cosas difficult for que my wife es más difícil para mi esposa is when people discover cuando la that gente she's married to a descubre pastor. que ella está casada They con have un all these pastor. assumptions. Ellas tienen todo este You know, tipo and de many of them are not aseveraciones, true or real. muchas de las cuales But- no son but they have that. verídicas, pero ellos tienen And esas so I would aseveraciones. encourage every pastor, Sí, yo elder's le- wife Motivaría a to la, be a a la esposa de faithful cada Christian, pastor, a faithful cada church anciano, member, de and ser not feel any pressure to do anything more. una cristiana fiel, una miembro fiel. Before y I no get to your sentirse second obligada a question, otras cosas. let me go a Antes little bit de further on seguir this a one. tu segunda pregunta, déjame ir un poquito más lejos en esto. Because the children Los of niños elders
de los ancianos can sometimes be put under the a veces spotlight. pueden estar bajo la mira. My children have felt Mis this. hijos lo han Other sentido, elders' children have felt los this. hijos de otros ancianos lo han A sentido. man doesn't rule his household well, Un hombre no then, maneja you su know, he's casa not bien, qualified to no es rule the no es church. calificado para manejar la iglesia. And it wasn't until a few years Y no ago fue sino hasta hace that, unos años atrás I discovered que how yo much descubrí pressure some of my cuánta children felt. presión algunos de that. mis hijos sintieron por They were eso. afraid if I mess up, Porque ellos it's going to disqualify tenían el dad. miedo de que si yo And fallaba iba a descalificar a and papá. we tried our Y best nosotros to tratamos guard against de that, lo but mejor que despite that, pudimos they felt de that. cuidar acerca de eso, pero sin One thing embargo we lo said to our sintieron. kids all the way through that Una has cosa been que helpful le hemos dicho a nuestros hijos a través del tiempo is if que ha sido de the ayuda. only reason that you Es can si think la of única for razón doing something que or tú not puedes doing pensar something hacer algo o no is hacer algo because you're a pastor's es kid, porque tú eres el hijo de un pastor, then go ahead and do it or don't do it. hazlo o no lo hagas. That's not a good enough reason. Eso no es una razón lo Okay. suficientemente So, buena. I can't go to the movies Oh, yo because no I'm puedo a ir a la pastor's kid. película No, porque if that's the only soy reason, hijo de un pastor. go. Si esa es la única You razón, know, ve a la oh, película. I can't say this No puedo because decir if esto that's porque the only soy hijo de reason you pastor. Si have, esa es la única go razón, ahead. Because I hazlo. want them to be Pero yo grounded quiero in que ellos Christ. I don't estén want them to be performing apoyados en for Cristo, an audience. no que Um, estén So that's an important haciendo point. un The other one, show. complementarianism. Acerca del complementarismo. I mean, you guys covered this recently in your First Ustedes lo Timothy cubrieron studies. recientemente en Primera de Timoteo, In verse 11 of chapter 2, en verso 11 del capítulo 2. let a woman learn quietly La with all mujer aprenda en submissiveness. silencio con toda su sujeción. Now, that was a radical statement in Eso Paul's fue day. una oración radical en Not el tiempo de because Pablo, no porque He talks about él quietness habla and de submissiveness, estar callada y sumisa, but because he talks about learning. porque habla de la Women de learning, aprender. first century? La mujer No aprendiendo en el way. primer You know, that siglo, wasn't that women weren't ¿Para qué? regarded as being worthy of learning. las mujeres no Paul se says, no, they consideraban should dignas de learn, but aprender. here's how they should learn: quietly Pablo decía, así and deben aprender, submissiveness. pero así como deben aprender. Verse 12, calladamente y I con do not sumisa. permit a woman to teach or El verso exercise 12, authority over a no man. permito a la Rather, mujer she's to enseñar ni remain ejercer quiet. dominio sobre el hombre, sino estar en What silencio. Paul is saying here, talking Lo que Pablo about está worship in the diciendo, church, this is the hablando context, en el contexto de la that adoración, women are not to be the que las preachers of the church. no deben ser las If a woman's going to predicadoras obey de this, la she can't be iglesia. an elder. Because elders got to do this. Si una mujer no Elders puede have to do predicar, no this. puede ser anciana. Some Porque people los say, well, that ancianos was deben hacer just esto. first century culture Ephesus. Mucha You gente know? dice, esto es del Look at the del next primer verse. siglo, pero mira el próximo, Paul says in verse próximo verso. 13, for, Porque in other words, el here's verso the 13, reason why. o sea, This esta is es the la razón, foundation of it. este es el fundamento. What does he do? ¿Qué es lo He que él goes to hace? creation. Él va hacia la creación. Adam was formed first, then Eve. Adán fue formado Eve primero, was después deceived, Eva. not Adam. Y Eva fue engañada, no Now, Adán. this is not getting Adam off the hook. Esto no está diciendo que Adán no tiene culpa. This is Paul grounding Pablo this dándole distinction fundamento between men and a esta women distinción entre el hombre y la mujer in creation. en la creación. So, yes, women can be gifted. Women ought Sí, to las serve mujeres pueden faithfully in the tener church. dones They ought to be theologians. y deberían ser teólogas. Y Titus servir a la chapter 2 iglesia. says older women are to teach younger women and to do Tito so in sound capítulo 2, doctrine. las mujeres ancianas que le enseñan So, a las mujeres You don't jóvenes. want any women heretics in your church. Usted no quiere mujeres herejes en su So iglesia. teach them sound doctrine Enséñele doctrina sana. and encourage them as they grow to teach the younger women as well. A que le enseñe a las mujeres jóvenes también. But the eldership is Pero reserved el anciano, for el- men, el godly oficio de anciano men, not está just any men, reservado godly men. para los hombres y para los hombres de Dios, piadosos, no cualquier hombre. Vamos a tener otra sesión después de esta para hacer preguntas. I'm asking if we're going to have a few more questions after lunch. Because I do have a few questions, but they're not so much related to this. So, I see a clear distinction between the Yo veo una elder distinción and clara deacon entre anciano y diácono in the ability to teach. en la habilidad de enseñar. But Pero now my understanding ahora after mi listening entendimiento, to some of the preaching is that a deacon can be a woman. un diácono woman? puede ser mujer. So, Sí. and
And that's inferred from the same text. Y eso sale del texto. Yeah, there are churches that believe that and Hay practice iglesias that. que creen eso. We y do lo not. enseñan. Nosotros no. And the reason is Y la razón es, we think nosotros the pensamos que rationale biblically is thin. el racional bíblico es poco. But we're in fellowship with churches that have women Pero nosotros deacons. estamos asociados con iglesias que sí lo creen. And I'm not nearly as concerned Y yo about no women estoy deacons tan preocupado de mujeres que sean diaconisas, where you have a strong eldership. donde haya un Bien. liderazgo de ancianos fuerte. Where you don't have that, Donde no hay eso, that can very quickly go Eso into women rápidamente se leading the puede church. convertir en mujeres liderando la iglesia. So that passage that talks Entonces, ese about pasaje que the habla wives or the de- women, let their women also. Que dejen que las mujeres también. Where is it? There it is, verse 11. It's verse El 73. verso 11. Their women likewise must be dignified, not Las mujeres asimismo, slanderers. Primera Timoteo 3:11, las mujeres asimismo sean That rectas. verse and Ese Romans versículo 16:1 y Romanos are the only two 16:1 verses I know son in the los New únicos dos Testament versículos que yo conozco that give any que le biblical da foundation. cualquier tipo de to women fundación deacons. bíblica a mujeres como diaconisas. And there's so much Y hay uncertainty. tanta I mean, even now, incertidumbre. does this word mean wife? Does it Esto mean quiere women? decir mujer o esposa. And in Romans 16:1, En Romanos Phoebe 16:1, is called a eh, female deacon. But that word deacon means servant. le llaman So una is it diaconisa, official pero esa or not palabra official? en el griego quiere decir So servidor. in our study of this over the En years, nuestro estudio de esto, we have felt like there's not nosotros enough convincing evidence. sentimos que no hay move toward evidencia women deacons. convincente suficiente para But- permitir But we mujeres have como brothers diaconisas. Pero tenemos hermanos who disagree and say, no, we que are están en convinced. desacuerdo, no, And dicen, where no, they have deberíamos tener, eldership by men, tienen, you know, pero después que hayan Say ancianos fine. que sean exclusivamente hombres y fuertes en el Señor, está bien la cosa. Lo que Fide está diciendo, estoy de acuerdo en algunas cosas. A mí me suena que había servidores, que las mujeres eran así. Pero estoy de acuerdo que los ancianos deben tener convicciones fuertes, right. que ellas no tengan Right. autoridad ni enseñen sobre los hombres. Entonces mi pregunta es, siempre y cuando la mujer entienda su papel en la iglesia, en tus ojos, Mhm. por ejemplo como Mark Dever, un hermano fuerte, pero él Right. tiene diaconisa. Absolutely. Ellas Yeah. entienden su rol. That's y lo right. que la Yeah, palabra absolutely. dice. Sí, absolutamente. He Y said, eso and como the no pueden problem is enseñar. in most El problema Baptist es que churches, la mayoría de las you iglesias don't have bautistas elders. no You tienen have ancianos. deacons, and Tienen the deacons have diáconos, y authority. los diáconos And tienen, so when you tienen have autoridad. women deacons, Y cuando they're tienen put in a diaconisas, position. Yeah, it's a las problem. ponen en una So where you posición have de a good autoridad, eso es un eldership, problema. it's not a Cuando tienes un problem. liderazgo de ancianos I'm still not fuerte, convinced exegetically. Mark and I have talked about yo this personalmente no estoy over the years. convencido I'm not Mark convinced. Dever y yo hemos hablado a través de But los años. good pero yo men estoy convencido. disagree. So that's okay. Hombres buenos tienen desacuerdo. Pero las iglesias bautistas, That's right. que muchas bautistas que los diáconos right. son los líderes. Yeah. Pero después Yeah, que yeah. Where that's clear, the women deacons los issue is ancianos sean not fuertes, claro. as critical. El que haya mujeres no es crítico. Usted, hipotéticamente hablando, usted iría a una iglesia que tiene mujeres If como their eldership was diaconisas. straight, like Lo haría si- Capitol Hill Baptist Church, I would join. Si el liderazgo de ancianos es fuerte. Sí.